There we are. Good morning, everybody. Buenos días todos. Bonjour à tout le monde, and welcome to the second day of the Azul Freediving Challenge, 8th edition. Today is going to be very exciting. Second day. Yesterday we had a lot of white cards, and yet we had roughly 1/3 of the athletes that they did not get the white card. Some yellow, some red. So we'll be seeing today how they adjust their strategies. Some of them will repeating their dives. Some of them will just continue with their original plan. We're streaming live from YouTube, from Cenote Yumkin in the state of Quintana Roo, Mexico. And here with me is the man of the weekend, pretty well known, Julien Baud, the author of this event, the man behind everything what's happening this weekend. All right, good morning, everybody. Welcome to the Azul Freediving Challenge. Thank you, Jorge, for introducing me, introducing the day. Jorge, you'll be doing the commenting also today. I will be helping as well. Alejandra Lopez will be also part of the streaming, and we're going to invite a bunch of athletes to come and visit us today to talk about their dive and their sensations about all the event. And let's see also what's their plan for the days that is coming, because tomorrow is the last day of the competition, and then we're going to have all the results. So we are right in the middle. So for today, there is a lot of exciting things happening. We're going to have planned, I think it's 8 national records, 2 for Mexico, 2 for Uruguay, 1 for Algeria, and 1 for Guatemala, and I think I'm forgetting one, but yeah, that's pretty much it. So it's a lot of things going on. There is also 3 people trying to do the challenge today. Yesterday 2 of them tried and did not make it, so let's see if today is the good one. And we have 36 athletes on the starting list today. The first official top is starting in a few minutes at 10:30, so in 3 minutes and something. And the last official top will be around 4 o'clock. So keep stay updated with us, and we're gonna be commenting everybody, and we're gonna be sharing as well all the results during this day, and we're gonna write down on the chat. So feel free to share your ideas also and tell us how you feel, and make sure you support your friends. Yeah, so this is the plan for today. So hopefully we're gonna have a better connection today, and you guys are gonna have a better quality. And to start this day, we're gonna have Alejandra Lopez going as an opener one more time. I think this is the idea for every day, because after that she will be joining us for the streaming. That's right. She will be attempting a 50-meter dive in constant weight with bifins. And she is already waiting at the line. There we have her profile. So just for those who doesn't know Alejandra Lopez, but I think most of you guys should know her by now. Alejandra is a Mexican athlete. She's been a national champion before for a few times. She's been the president of Aida Mexico. She's always been very involved in the community of freediving. And she just always been helping us in this Azul Freediving Challenge. So I'm very thankful to have her here. And on top of being a freediver athlete, she's also an athlete in triathlon. She's been doing Ironmans, half Ironman, and trails, long distance biking. She's a very in Spanish say una guerrera, no? she's a warrior, really. And today she's going to be doing a dive, and she's going to be matching her PB. So I'm very happy for her, because even if she's been practiced for long times, while she's still progressing, because she's going to do a PB today. So let's see how this dive go.
We are a little bit less than 1 minute from the official top. First diver of the day. Yesterday, she had a white card on her dive, 45 meters free immersion. And today, she's going to add 5 meters, but in constant weight. It's more often than not, you see that athletes, divers, prefer to go deeper in free immersion and a little bit less in constant weight. And with Alejandra, it seems like she's well, because of the depth she has chosen for yesterday and today, perhaps she feels more comfortable in constant weight. Well, plus she's a biker, so she's on the bicycle all the time, so she has strong leg. So I guess this is pretty helpful for the constant weight. Yes, in fact, that's the official top. She has 30 seconds to start her dive. There she goes. First dive of the day, and the competition is on. So yeah, I've seen that with many freedivers that come from a swim background, feel very comfortable with constant weight, Definitely true. and they usually go deeper in constant weight than in free immersion. Pablo is the judge holding the line right now. Pablo is coming here to help us. He's from the Ciudad of Mexico, so Mexico City, and he's also the owner of the school called Hagja, and he organized over there some pool training and some trips also to the Pacific, and he's been helping us for this second edition now. And I can tell you really enjoy to be here. Yeah, he's pretty much he's starting to get like an official staff member of these competitions. He Oh, has been totally. helping us for the last 3 or 4 competitions. Same thing with one of the other judges, Aurelio. Um, he's always in these competitions, and Aurelio is the guy that you see sitting on the platform. Aurelio has his school Dive, in Cozumel. dive time is 1 minute and 30. Looks like she's getting to the bottom. Start to go up, I guess. The safeties are already down there. I don't think she gave a very strong pull. Here she is, grabbing the line. Nose clip off. Signal. I did not hear the I'm okay, but I'm pretty sure she has it. She has a tag at the end, so I'm very happy for her. Equalization is working better because she had a few trouble with equalization, so she made the dive. The protocol sounds good. Are we gonna start the day with a white card? From here, that looked a very clean dive. All right, we're Yes, starting the day with a white card. This is what we want. Always starting the day with some white cards. All right, so now it's gonna be the next diver. We have a diver starting every 8 minutes. That should give enough time for every diver to do his dive and give to the next diver 3 to 4 minutes to rest between dives. I mean, before their dive. But the minimum requirement for breeze up is 2 minutes. So this is an Aida rules, and they need to have at least 2 minutes to be able to do this dive and to prepare this dive. Yeah, but we always try to give a little bit more time for them because 2 minutes is very short, and yeah, I think we should try to always give at least 3 minutes for the people to breeze up and get ready for their dive. that's right. And our next diver is Malek from Algeria. He is attempting 33 meters in free immersion.
That's 1 meter deeper than yesterday. Yesterday he broke the national record of his country, Algeria, The and first national record. the of first, it. Yeah, actually. it was the first time that you ever set up a national record. And today he is wanting to push that 1 meter deeper. I think he got that. He was a little bit nervous. He doesn't have much experience about competition. It's his first competition, obviously. He did the dive yesterday, so for him, the main job is done. So now he's going to try to push it a little bit more. That's right. Malek has a company of underwater videoing and surface videoing as well, but his specialty is the underwater videos. You can follow him on his Instagram. It's called Malek B Production. And he's also the diver, the friend that is going to be doing the video of the Azul Freediving Challenge, and be taking pictures of most of the free divers. So you can see now on his profile, Malek B Production. Malek is, you can already see on the top screen, Malek is breathing through his snorkel, using a little noodle on his feet to try to find as much relaxation as possible before his dive. Breathing with your face down is not the most popular breathing position. Most of the divers prefer either facing up or sitting on a noodle. I think face down is really comfortable. Your body's really relaxed. But for a competition where you have to really fill your lungs, breathing through the snorkel makes it a little bit difficult. Also, for divers that use the packing technique, which is once your lungs are completely full, you pump a little bit more air by adding pressure through your mouth, and that's a little bit hard through the snorkel. And maybe the last reason for not using the snorkel is that the snorkel has some dirty air with more CO2 from your previous breath. So all those little details when you're talking about competitions could be important factors. So by dirty air, I guess you mean that when you exhale, there's still a little bit of your exhale there in your snorkel when you try to breathe in. That's right. So it creates a little dead space. Every time you exhale, there's always a little bit of your own air that stays in the snorkel. One option for that is simply to exhale through your nose. Like you can inhale through your mouth and exhale through your nose. And like this, you only breathe fresh air. That's true. I do not like to breathe through my. Perhaps I have a bad mask, but then it tends to fog sometimes. That's true too. "30 seconds before the official top." In the water with her, you can see our coach, Jennifer. She's from France, but also lives here in Isla Mujeres. This was the official top. Malek has 30 seconds to start his dive. Here he goes. So Malek Bouganoun from Algeria announced a dive in free immersion for 33 meters. And it's going to be a national record. Yeah! Let's go! Brilliant.
So there goes the first safety. And there goes the second safety. For dives about around 30 meters, the first safety descends as soon as the diver reaches the bottom, and the second diver goes a couple of seconds after that. Sometimes for 30 meters or less, the divers just go a little bit after the safety divers start to dive a little bit after the diver itself. Malek has just surfaced, looks strong, a very clean surface protocol. He has the tag on his hand, and from what I can see, this looks like a white card, but we still have to wait if the judges think. He also looks like he has a tag in his hand, isn't he? Yes. He looks like he's smiling. Dali Malek, you got that. And it's a white card. Awesome. So that's a national record for Algeria. The previous record lasted only 1 day. And, well, it was by himself. Hopefully tomorrow he's going to push it a little bit more. Every day a little bit more. And I think if we keep practicing like this next year, we can maybe try to do a little bit of constant weight or even some CNF. Yes. And our next diver, the third diver in this competition, is Peter Reed from USA. And he will be attempting a 37-meter dive in free immersion. That's correct. So Pete is a freediver from Florida. He's been coming here many times. We did a lot of photos together in the cenotes. Actually, we're planning to do some more next week. And he wanted to participate to the Azul Freediving Challenge the previous year, but he didn't feel so ready. But I can tell that he changed his mind because now he's with us. Yesterday, he performed the 32-meter no fins dive, which is clean. He had a white card, so he must be perform this competition according to his original plan. And let's see if he gets a second white card today. So now he's doing the dive in free immersion. So I guess he's probably heading for the overall, trying to do every day different disciplines. So I will guess that if he has a white card on this dive, he will probably do some constant weight tomorrow. For those who are watching the live stream and are not very familiar with the different freediving disciplines, the free immersion discipline, which is the one Peter is doing right now, or will be attempting in a few minutes, is a discipline where you pull yourself using the rope, you pull yourself down to the bottom to your announced depth. You get to the bottom, you grab the tag, and then you pull yourself up, grabbing the line again until you reach the surface. There is a little thing that seems to be a detail, but you're not allowed to wear fins. So we know we decided to pull the line, so you think that the fins are not useful, but it's actually a little bit easier when you do it with the fins because the fins helps you a lot to be stabilized, and to the line and get a good streamline. And when you remove the fins, especially the first few times you do it, you lose your balance and you feel like you can't dive. It takes a little bit of time to get used to it and find the balance. Yes, and also when you start your free fall, sometimes you, especially when you start the free fall, you can go quite slow. Mm-hmm. And if you have fins, it would be very easy to add a little kick to get some speed. So to prevent that,
the discipline just doesn't allow you to wear fins. Jorge, can you explain us a little bit more what the free fall is? Yes. So in well, we would ideally start with a little bit of a lesson of physics, but our lungs, which act like a balloon, when and as any other airspace, when you push the lungs or a balloon or a plastic ball deep into the water, that ball or that airspace becomes smaller and smaller. So that's what happened with our lungs. And there gets a point where our lungs are so small that our buoyancy changes and we start to be negatively buoyant. That means we start to sink. And that's the point where if we don't do anything, we start to sink. And freedivers make use of that principle to stop kicking at that point and just let themselves fall and just use the free fall to get to their depth. Yeah, that sounds like the most pleasant part of the dive. Actually, you make your effort to start to go down, and starting at a certain depth, you will feel that you don't need to kick anymore to go down, and you can just let yourself fall. And for me, this is the most beautiful part of the dive. And the other advantage of this is that during this time, well, you're not doing any efforts. So it's a little bit becoming like a static dive. You use a lot less oxygen, and it's fun. Me personally, this is why I got addicted to freediving. I just love the feeling. We are a few seconds before the official top. 5, 4, 3, 2, 1, and official top. Here we go. So Pete has 30 seconds to start his dive. Here he goes. It is also, and by coincidence, it's very convenient that the free fall, you don't have to do a lot because that's where you need a lot of concentration for the equalization. Um, so it's a good thing that you don't have to focus on two things at the same time. Equalization is by itself very challenging. And you need to focus a lot on how to handle your throat, the air, your mouth, the movements, the pressure, ears. Um, so the free fall is very pleasant, and It also is. He's already at the bottom, looks like it, and he's starting to come up. there goes the That first seems to safety be very diver. fast. I'm saying it's going to be an early turn. You can see how the platform is moving, and that's him pulling up. And then, of course, with those depths, you don't want to wait to be too long. You need to put some energy to go back to the surface. And this is why the free fall is so important. You take the time to rest, to relax, to slow down your heartbeat. And like this, when you start to go up, you're fresh and you have power to get back to the surface. It is back to the surface. Mask is off. Sign. I'm okay. I heard it from here. He has a tag. Oh my God, he was very fast. Amazing. And he looks very clean. He definitely get more in the tank. Let's see if the judges decide that the protocol was correct, but it would be a surprise that they change their mind. And that is a white card. Awesome, Peter. You did great, man. Good job. Excellent. If you want to follow and know more about Pete, don't be afraid to follow his Instagram. The name is very easy to remember. It's Vacation for Life. I like the idea. The next diver coming is Nicholas Wick. It's a friend of actually Peter. So it's his turn to go. And it's also his first participation to a competition. Yesterday, Nicholas had a yellow card, an early turn, and he attempted 45 meters constant weight. Today, he is attempting 40-meter constant weight. All right, I see that he's deciding to go a little bit less deep to assure the white card.
A lot of people would just try to repeat the same dive, but we have 3 days, so I think it's smart to do something a little bit easier. Make sure you get to the bottom and get a white card, and maybe tomorrow we can try again something a little bit deeper. Yes, probably he wants to get confident again and do something a little bit easier today, and then if it goes well, perhaps tomorrow he will push the envelope a little bit more. Truly. So Nicolas is also from Florida. You can follow him also on his social medias. His name is Cleaner Air for Breathing for Breeze. Not really sure what's behind the concept, but I also agree a lot with that. I like the idea of having a cleaner air to breathe. So let's support him on this dive. Everybody from Florida is watching. We have many divers from Florida. Yeah, and for that, I need to thank the School of Depth Wish, which is part of our sponsors, and diver from Florida that's been sent to us. Those guys, they love to come free diving in the springs. They also come here regularly. Yeah, that's right. We usually are here this time. We haven't seen him around. We send a big hello to Tanner. It's a beautiful day here in Cenote Yumkin in the state of Quintana Roo, Mexico. And there's a very nice vibe in the cenote. People around are watching the competition. Athletes that are going to make their dives in a few minutes are warming up, stretching, chatting, or having a snack. So there's a very friendly mood. The weather is beautiful. There's a nice slight wind that refreshes a little bit. It's not too sunny, not too cloudy. Perhaps at noon or a little bit later it can get hot, but if that happens, we'll just jump in the water in during the break and refresh a little bit. In the meantime, we see Nicholas already on the line, preparing for his dive, relaxing. He's not using any floating device, noodle, or whatsoever. He just grabs the line, and he needs to be careful because he's attempting a constant weight dive. So the judges are really strict on the rules, and if he turns his head and sticks his airways, that's the mouth, nose, in the water, and he still is touching the rope, that could get him disqualified. So in that position, he needs to be very well concentrated and focus on his dive. We are almost a minute away from the official top. It's going to be stern very soon. I mean, we are so lucky here because we never have any waves. I've been through so many competitions where the waves becomes really quickly a problem. The platform is moving, the line is moving, athletes get seasick, and makes the life for the safety is also a lot harder. So here in the cenote, we are very lucky that we can guarantee whatever the weather is that we're gonna have flat water and no current, and this is really luxury for us. Makes our life a lot better. For example, the position he's having right now would not be working if the waves would be going. No, it would create a lot of tensions in his shoulder. He would probably get some water in his face. And now, in this position, it's almost like you're gonna fall asleep before your dive. That's right. Today is really nice, and this weekend seems to be very nice. But there have been other editions of the competition. 5, 4, 3, 2,
one official top. So now he has 30 seconds to start his dive. Here you go. He takes his full breath, turn around, go away. And And the safety yeah. was a little bit on the way. I hope it didn't bother him too much. So we've had other editions of the competition where we have some rain, and even under the rain, it's really comfortable and pleasant to be there. The only time where we have to exit the water if there are lightnings or Yeah, and thunders. this actually happened to us the day before the competition. We were in full training, and the lightning were really, really close. So we decided to take a little half an hour break. Also, it's the good thing here. It's the Caribbean, so storms doesn't stay very long. So We the we first already have a safety turn. and second safety are on their way to meet the divers. So that means that Nicholas is probably already on his ascent. When you come back from a constant weight dive, you have a phenomenon that is happening pretty much all the time. Oh, it is. Sorry, it is breathing. Mask off. Take your time to do your signal. Good job. And he said, I'm okay. He almost did it with the hand that holds the tag. Decided to change. I think it was the right decision. I hope he will not confuse the judge. He does have a tag. Now we are waiting for the decision of the judge. They are talking to each other. And here comes another white Another card. card. Very nice. So that's the fourth dive of the day and the fourth white card of the day. Let's keep up with this amazing performance. We won white cards all day. I'm really excited also by the challenge. Let's see if someone does the dive. I know they've done it before, so they are able to do it again. And our next diver is Melissa Ponder from USA. She is also from Florida, and she's an experienced diver. She has been competing in this competition for the last 2 years. But well, actually, competing is not the right word because she is off the competition uh, because she is attempting a dive with monofin in constant weight with monofin, and for this competition, monofin is not a competition discipline. Yeah, Yes, so to explain a little bit more about this, to make it simple, in Azul Freediving Challenge, we can only compete in CNF, constant weight no fins, in free immersion, and in constant weight by fins. But it is possible to also dive as a constant weight dive with monofin, except that it's not part of the ranking of the competition. But the result done by the athletes will be definitely in the AIDA ranking. So the dive is valid, and it will count on the AIDA website. So the advantage for her to do this dive is to make sure that in 2022 she did compete in monofin. And yesterday, for example, Montserrat also did a dive. It was just for the national record. So it's not part of the Azul Freediving Challenge, but it's still a national record. that's right. And Melissa attempted yesterday a 46-meter dive with her monofin, but unfortunately, she got a yellow card. She had an early turn, and today she is doing something a little bit less deep. It's 2 meters less than yesterday. She's attempting 44, and hopefully she'll get a white card this time. She can definitely do those dives. She's been diving deeper than that, but lately the equalization has been creating some problems. So she's trying to get back to that. But also there is a simple detail is that with a monofin you're going really really fast. Yeah, and the speeds makes the equalization a little bit more intense because the air gets compressed faster and you need to equalize faster.
So it's an advantage, right, to go fast because your dive time is shorter and makes the dive a little bit easier, but you still need to be able to equalize your airs all the way down. That's right. And what you say is important because actually that's the reason why monofin and the bifins are two different disciplines, because it's people realize that it's what's not fair to compare both disciplines because they are very different tools, and usually people that use monofin had a great advantage over the bifins. So that's why now they are two disciplines, different disciplines. And for now, monofin is not part of the competition. Hopefully in the future the competition grows and we have all kinds of disciplines, but that's for the future. By the way, I want to ask you, um, how how have you how do you feel the evolution of this competition? Sorry. Yeah, it's the Yeah. official So top. the competition is been growing a lot. I'm just gonna come back to Melissa for a second before. Melissa, she's a specialist of freshwater. She's been diving a lot in Yumkin, and she actually has a world record in freediving in freshwater. 2 years ago, we organized with Pranamaya a world record with CMAS in freshwater, and she did a dive at 70 meters with a variable weight. So going down with the weights and going back up with her fin. And she did that event, and now, well, she keeps competing. Obviously, she works with Depth Swish over there in Florida, our sponsors, and herself is also sponsored by Aerofit, which is a tool that helps to work with less oxygen in your body. You've probably seen that many times on Instagram. 1 minute before the official top, as she think he said. So to come back to your answer, how the competition is evolving, I don't know. I think the level has been going higher and higher. Diver are going deeper and deeper. I think it's going to become more and more difficult to win this competition. I see also have more and more beginner on this competition. We have 20 first timer. Yes, So that's much more than yesterday, than the last time. yeah, that's not so much more, but it's actually half of the team are first timer, which is a really good thing because this competition is mostly designed for first timers. 30 seconds before official top for Melissa. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Official top. This is the official top. Do you know of any other competitions in Mexico that are targeted towards beginners or intermediate divers? Not that I know. Here she is going nice duck dive, going all the way down for this 40-meter dive, 44-meter dive in constant weight, no fins. She's planning to do this dive in 1 minute and 59 seconds, so basically 2 minutes. She takes about a minute to go, a little bit less than, a little bit more maybe than a minute to go down. I think. Can I see the list again, please? Melissa. 1:39. No, not 1 minute and 59, but 1 minute and 39 seconds. So it should take something like 40 to 50 seconds to go down and about the same to go up. All right, this is a touchdown. She's starting to go up. I hope she made it. She needs this dive to get her confidence back and go back a little bit deeper. So let's see how it looks. All right, she's gonna show up in any seconds.
I don't know you guys, but I'm always holding a little bit my breath in the same time I see the diver disappearing. Actually, I invite you guys to do the same at home. Here she is, turning around, facing the judges. Nose clip, goggles, sign. The protocol seems to be pretty good. She's looking down. Doesn't seem. Is she trying to look? Keep your airways above water, please, Melissa. There you go. She has a tag. And that looks like a clean dive. That's good. I'm very happy for her. She's not hypoxic at all. Equalization went well, and she has a tag. Protocol seems to be fine, but I'm not the judge, so let's see what they say. And it's a white card. Awesome. Congratulations, Melissa. Very good. So to come back a little bit to your questions about beginner competition, no, there is no other really any other beginner competition. Actually, there is only one other competition at depth in Mexico, which is the Xibalba, organized by Alejandra Lopez, that has a dive shop in Valladolid. But this competition is a little bit more designed for a little bit stronger diver. It's a little bit more an exclusive setting, I would say. But it's also great. But after any competition is welcoming beginners, and they are not racist. But the thing is that what we try to do here in Azul Freediving Challenge is to give really all the tools for beginners to have the best competition possible. And in my opinion, is even athletes have a good first competition, then he's gonna start to like it, and he will probably come back to us many times and practice more and compete more and get into it. If your first competition is a disaster, everything goes wrong, you have red cards, the organization is not going so well, you don't feel comfortable, you don't feel welcome, you're gonna be like, fuck it, I'm gonna do another sport, That's right. So I actually have some good examples of people that started in these competitions and now are top athletes, like Pedro Tapia, Pedro which Tapia yesterday broke a national record. I think, was it in the 6th or 5th edition of the Azul Freediving Challenge? He won the overall. No, he went a lot faster. He did one edition and did 30, 40-meter dives. Next edition, he won the overall. Yeah. And the following edition, I had to take him out of the competition because his PBs were more than 85 meters. Yes, and now he's a top athlete in the country, and he was in the vertical blue this year. So yeah, this is a really, really good platform for free divers to shift from beginner intermediate to a little well, bit to bigger, whatever for sure. they are able to. Yeah, and get experience for the other competition. Now that you've done this competition, you know how it works, you know all the different details, and you go somewhere else and you're not lost and you know what you're doing. So this is great. Sean has a similar profile. Sean started with shallow dives in this competition. The next edition, which was the past one, he won the competition, and this time he's back. Let's see if he's able to win it again. Yes, and in the meantime, we have Katie McCarthy already on the main line, getting ready for a dive. So what is Katie doing in this beautiful She's doing 45 meters. Yesterday she did 45 in constant weight, and today she will attempt same depth, but in free immersion. I see where it goes. Looks like she's gonna try to go for the overall. I think this is a very smart decision. She probably saw already that some of the female freedivers will not be able to do the overall. I'm thinking about Montserrat because yesterday she did a monofin dive, so she will not be able to do the overall. Melissa is doing also monofin dives, so she will not be able to be part of the overall. So that gives her a big room to have somebody new for this edition on the overall. That's right. I think on the top female freediver, we're probably gonna have to follow Katie definitely. Syria from Pranamaya definitely have to follow. She did a good dive yesterday. Definitely need to look. That's right. At her on this dive.
there. She's a new free diver, but she's been doing dive lately with a 52-meter dive. So let's see to try the overall. Cecia did great yesterday. There is a lot of diver that is gonna go and for the overall. So let's see if she gets a wild card. That will put her in a very good position. That's right. And she's also very experienced. She trains with Roberto Guzman. So she definitely has a good coach. A very good coach. Yeah, she actually started with Pranamaya. She did her first courses with us, and we saw right away that she had strong possibilities. And then she met Roberto. I will not go into gossip. And she started to train together, and she really loved the no fins, which is Roberto's specialty. And this is her third participation to the Azul Freediving Challenge. 2, 1, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The official top is already passed. She's gonna start her dive in a few seconds. Here she is going for free immersion dive. So just to remind you, the official top is the time at which your dive should start. Go, Cathy. So the judges make a countdown either 2 or 3 minutes before the official top. They go 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 seconds. And when they reach 0, that's the official top. That's when you are allowed to start your dive, and you have 30 seconds. You cannot start your dive before the official top, and you cannot start your dive after those 30 seconds. So Katie McBride from USA going down for a free immersion dive to a depth of 44 meters. Her dive time. All right, she's already at the bottom. Her dive time is going to be 1:45, so she's going to be back to the surface in about 40 seconds. So you can see the safety already going down. They're going to meet her at about a third of the depth and assist her without touching her, obviously, assist her all the way back to the surface. And see the platform moving. She's pulling up. 1 minute steady. She's been training a lot in the cenote, but she also do a lot of land training, including CrossFit and stuff like that, which is very useful for freediving. Here she is. Mask off right away. Sign, I'm okay. She looks very fresh. She also looks happy. She's searching for a tag. She has a tag. All right, smart move, Katie. Good dive. Going up and putting her chance on her side to do the overall. So the judge now are waiting the process, and we're gonna have a white card. Very nice. So that's only white cards so far. This is something that I really noticed, especially in a high-level competition. There is a dynamic and there is an energy going on the platform. When white card starts to go, the other diver sees it. You know it's your turn. You see your friend having a white card, and this gives you a lot of joy, obviously. But when it starts to switch and the diver starts to have a little black card, a red card for something, the other divers also sees it and start to set up a little bit more stressful mindset. And very often, I've been noticing that when you start to have some red cards, it starts to go on a series until someone is able to really break it and change the dynamic of the platform, and we go back to white cards. And this kind of happened yesterday too. Some people started to pull, then a blackout came, and right after him, he was Oscar.
And Oscar told me, man, it affect me, of course, no. And then you go there and you're like, oh, what am I doing? You know, it's it's maybe a dangerous sport. Yeah, it's right. Actually, you're absolutely right. Yesterday we had like 8 white cards from the very beginning of the competition, and then we had a red card and yellow, red, red, yellow. So yes, It takes that's right. yeah. It's. I always feel. I mean, when you're safety or on the platform, you definitely feel that vibe. There is an energy on the line, and and when it goes good, usually you're gonna go good for a while. All right, next diver is Heather. Heather is also a diver from Florida, which makes kind of sense because Florida, Quintana Roo is not very far. Huh? It's a 2-hour flight. And Heather has a background of spearfishing. And we actually met last year during a trip in the cenotes, and she fell in love with the cenotes and realized that the freshwater was actually very nice for deep diving. And we started to get better numbers and numbers. And yesterday she did a 52-meter dive, which is pretty impressive in free immersion. Um, for first competition, it's a very good number. Very good. So let's see if she goes for the overall. I think she has a very high chance to win the overall for the first timers, but she might be even going on the overall of the general competition as well. So let's see. Let's see how she goes today. Yes, today she's attempting 45 meters in constant weight. So that's a little bit in line with what we mentioned earlier, that most divers will go a little bit deeper in free immersion than in constant weight. And well, Heather is not an exception. Yeah, but either she was working also, she started to do depth with the free immersion mostly because of the equalization, I think. But I remember that she's a spear fisherman. She actually even have a world record on tuna spearfishing, if I'm not wrong. And so she has powerful leg. So I'm very confident that this 45-meter dive will be a success, and I'm quite confident that she will go deeper in the future. She's also a diver breathing through her snorkel, which is kind of classical also for people with Well, spearfishing that's experience right. because that's why they spearfish. They always breathe through their snorkel and they feel confident with that technique. Also, big advantage is that you're right away in the position to start your dive. Also, many times we see people using their snorkel, and when they start their dive, they abandon the snorkel on the surface, and maybe because it's attached with a little floating device, or they give it to their coach or whatever. And I think Heather yesterday just took the snorkel with her Yeah, to the she doesn't bottom. like to do the next step and remove the snorkel, and the drag of the snorkel doesn't bother her because she's used to it when she goes spearfishing. Yes, and actually that makes sense that she is so strong for her first competition, because spearfishing is really demanding. Oh yeah, you don't have the time to do such a deep relaxation because the fish is not going to wait for you to be relaxed, right? Yes, Usually you have wave, you have current, there's no line. and if you get to spear an actual fish, some of these creatures fight really really hard, and despite it seems like the fight, I mean, it's an easy win, but it's really hard to take a fish to the surface. This was the official top. She has 30 seconds to start her dive. 6, 7, 8. And this is the duck dive, beautiful duck dive. So I'm just gonna repeat her announcement quickly. This is Heather Kirby from USA, and she's doing a constant weight by fin dive of 45 meters for a dive time of 1 minute and 45 seconds. The judge have his hand on the line. He's looking at the time.
She's been down already for 30 seconds. I still have a little bit of time, and I invite you guys to go and check out also her Instagram profile, Mermaid Hunter. She has a very interesting profile, and you can see that she got some pretty big fish. And she was telling me that they're actually planning to do maybe some spearfishing charters in the future. They're in Florida. The safety diver are already going down, so she's already on her ascent. Go Heather, you got that. All the SoCal babes are following you, you know that. special hi to Adriana and all those girls. 130. Can't wait to have you back here in Playa del Carmen. $145. 1 minute 45 seconds. That was our announced time, so she's gonna show up in any seconds. Here she is. Grab the line. That's good grab. She's breathing, facing, removing the mask, the sign. I'm okay. I told you she's not hypoxic on her dive yet. She looks strong. She looks very strong on this dive. She's grabbing her tag. It smells like a white card. It smells like a successful dive. Come on, boys. Here you go. White card. There you go. Very good, Heather. Very good. Congratulations. She was part of the workshop before the competition to learn all the rules. So at Pranamaya, we organize always a workshop before the competition to teach all the students all the basic rules, all the techniques related to freediving competition, how to start, how to turn, how to respect the countdown, how to do the surface protocol, all those details that we usually don't do on our regular training. And so far, it's been very successful. All of our divers have been doing good dives. I think we have almost because we don't have full white cards, but almost full white cards for the team of the workshop. Of the workshop. Yes. I think it's very positive to hold such a workshop before the competition, because you have to think on so many little details when you're there. And if you would be alone in your house, then you would have the time and the patience. But here you have a lot of stress, a lot of pressure, and especially when you're already on the line, your heart starts to beat really fast, and then the judges are counting down the time, and then you get even more nervous. You can forget about so many details. So the workshop allows you to train that, and to, well, at least practice in what could be the closest situation to real competition. So for all those divers out there that want to compete one day, I would really advise to take that workshop. It makes a massive difference for sure. And plus, he helps to build up the community because during the workshop we meet each other, and you can find a coach in the group and discuss between us what are our problems. And usually we notice that we all have the same problems. So it's nice to have a team. And actually, James, the following diver that's coming now and it's already on the platform, was also part of this workshop. And his plan for this dive is to do a free immersion dive to 48 meters. I don't even have to look at the list because we've been trying to do this dive for the whole week. So let's see if this one is the good one. Yeah. He had some trouble with the equalization, but he did it before. So if he can find the right relaxation, yesterday he got a white card to get his confidence back. Today is the day. So yesterday he did the same discipline, and he got a white card for a 40-meter dive, and he is adding another 8 meters to his depth
for the That's same correct. discipline. That's correct. It's still less than his PB, so there's no problem for doing such a big jump between 2 days. What we're saying about the workshop is also you can see yesterday most of the most of the red cards were because of mistakes, of distraction, silly mistakes. Yeah, we cannot forget about what happened to Paco that decided to clean up his face after the protocol and get a red card for that. So yeah, you're right. So small details also we had. I think it was Nicolas that decided to do the. No, it was not Nicolas. It was Philippe who decided to do the surface protocol to the public, which was nice from him to Yes. show the world that he was fine. But unfortunately, the rules say that you have to do the surface protocol to the judges. So yes, James is about to go. I think I heard 30 seconds, maybe. James is from Montreal, so the French part of Canada, and he's part of the community there, training with the boys. I personally never been there, but I've been meeting many divers from Quebec, guys training with apnea CT and things like that. I know there is a lot of people over there trying to move the things around. I'm sending a big hug to my friend Alex Saint Jean, which is a photographer that you might have seen in many competitions. And also my very, very good friend Martin Bouffard that should be here competing with us. But Martin had to stay back home, but hopefully he will come for the next edition. We are 10 seconds before the official top. I also want to say thank you to James. I know you're going to watch this video later. I want to thank you again for all the amazing maple syrup that you bring us and all the amazing cookies. They were very, very tasty. So, for all you guys there, if you're from Quebec, don't forget to bring us more maple syrup. No, I'm just kidding. Official top for James. He got 30 seconds to start his dive. He's going to take his full breath now. 7, 8, 9, 10. You can see a little movement on his mouth, and here he goes. All right, James, you got this dive. Let's do this. It's a good thing that he could get that maple syrup and get it into the country. I remember once I crossed the border from Canada to US, and the border patrol asked me to throw my 3 bottles of maple syrup on the trash can because, because it's the US. Oh, those people are not sensitive enough. They don't They have no heart. They have no feelings. That's right. All right, James is pulling down. So, quick reminder: we're going now with James Lamarche from Canada doing a free immersion dive to 48 meters. All right, this is a touchdown. The diver is starting to go back up. James is a strong person. You can see the pulls. Very efficient, very strong pull back to the surface. The safety diver are going down now to meet him. You can see Jake is the only one to stay at the surface. He's the coach. He's not allowed to go down. He has to stay at the surface. And as soon as James is back to the surface, he's going to help him to do the protocol properly. It is back to the surface. Please face the judges. We're good from there. Mask. Sign. I'm okay. I didn't see any tag yet. Do you have a tag? Looks like he's searching for the tag in his hoodie. No, I think he's just listening to the judge. Or that. Oh boy. No, that looks like an early turn or what? It is an early turn. Oh, it's a white card? I could not see properly. I'm not sure either what happened. But he didn't show the tag.
Yeah, I didn't see a tag. I think it's And early. from the media booth, we couldn't see the card that was granted by the judge. Yes, it was a yellow card. So that must have been an early turn. Yes, his equalization is not working as good as he expected. But it was good to try because he can do this dive easily. There's no problem with the oxygen. He's always back fresh. So it's all about figuring out the equalization. So it's nice to you can keep the line there. And if he's able to equalize, then he's doing the dive. And if not, then it's just an early turn. It's not that bad. What would not be a good idea is to put some crazy numbers that would be hard for the oxygen level. But if the oxygen level is fine, I think it was a nice idea to try. That's right. And our next competitor is Paco Traz. Paco Trad was the diver that had the red card yesterday. Can you He had- remind us why he had a red card yesterday? Yes, actually, we had a chat after his performance, and he said that when he entered the water, somehow the hoodie got out of his head. Mm-hmm. So he did a good dive. He did a pretty good dive. He looked strong when surfacing, but because he had all the hair in his eyes when he surfaced, then he felt the need to to dip his head and to I don't know and to but remove the hair from his eyes, to no? remove the hair from his eyes, but it was a little bit too wild, and he got his airways in the water again. So that was a small mistake that cost him the white card. The red card, yeah. Well, the red card. But I'm sure this time he's gonna be focused and he will not have this problem. Paco. So Paco is Mexican. So sorry guys, but we're gonna switch to Spanish. So Paco Trad es un guía de montaña ubicado en la Ciudad de México, organizando viajes ahí en los volcanos. Su empresa se llama Mexico Climbing y pues no puedo hacer otra cosa que recomendar a todos ustedes de ir por allá a descubrir las bellezas de la Ciudad de México, porque siempre escuchamos que la Ciudad de México es mucho tráfico, mucha contaminación, mucha gente, pero la realidad es que hay muchísima naturaleza también alrededor. Hasta dentro de la ciudad me hizo que había bastante naturaleza y obviamente las montañas pues están espectacular. Garantizado de tener una muy bonita vista. Hasta unas épocas se puede ver algo de nieve ahí en México. Sí, hay sitios muy bonitos. Está el Ajusco, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl. Hay sitios para escalar muy cerca, los dinamos. Hay muchos sitios que la gente no conoce, pero que son increíbles. Y Paco, con mucho gusto, les puede demostrar esos lugares. Y bueno, pues Paco le gusta la altura, pero también le gusta la profundidad. Estuvo practicando apnea, yo creo, por los últimos 2-3 años. La pandemia sí fue un poquito un freno, pero ya está de regreso entrenando y practicando. Y pues sí, estuvo bajando más y ya está haciendo profundidad de 50 metros. Ayer le tocó la tarjeta roja por podemos decir, un error de principiante, pero hoy estoy seguro que se va a enfocar, que no le va a pasar otra vez. Y ojalá le podemos regalar una tarjeta blanca. Ojalá. Ya está recibiendo porras en el chat de YouTube. Qué bueno. Tengo el gusto de conocer a algunas personas de su familia, una familia bellísima. Les mando un beso muy grande. Un minuto para el official top. Paco parece bastante relajado, pero también enfocado. Eso está bien. Paco está buceando con un tapanariz. Por los que no están tan acostumbrados al freediving,
Hay dos opciones, o podemos bajar con la máscara para poder ver lo que está pasando, o se puede bajar con un tapanariz y así no es necesario usar su mano para ecualizar los oídos y no se hace falta gastar aire para ecualizar la máscara. Y también pues da una sensación de libertad que está bastante interesante y que permite a muchos apneístas de ser más relajados. Paco ya está tomando su última inspiración, está usando la técnica del packing, que consiste a poner lo más aire posible en sus pulmones, comprimir el aire en sus pulmones para tener más oxígeno disponible. Ya hizo su duck dive, ya está bajando, todo parece bajo orden. Y Paco está repitiendo el mismo buceo de ayer. Estaba ponderando si decía ayer que quería hacer tal vez 50, tal vez 55. Finalmente decidió verse un poquito más conservador, repetir el mismo buceo, que seguramente lo va a sacar bastante bien. Lo de ayer fue una pequeña distracción. Entonces yo tengo la confianza de que va a ser un buceo bastante limpio. Yo también. Paco tiene toda la intención de seguir con este deporte y volverse instructor. Ahorita está en modo competidor, pero su objetivo también es de compartir sus conocimientos con los demás. Ya llegó al fondo, esperamos que llegue hasta abajo. Ya los safeties están bajando para encontrarlo en el camino, asegurarse que está bien. Digamos que en unos 30 segundos va a estar aquí. Les invito a aguantar el aire con él. Ahí está. Agarró la luz. Está dando la vuelta. Señal. I'm okay. No tag. Dijo que no tag. Ah, pobrecito. Sigues respirando. A veces también eso es bastante normal. Estamos decepcionados con nuestro buceo y nos olvidamos de respirar, pero no es porque no se cumplió la bajada que estás lleno de oxígeno. Pero bueno, se siente muy bien, se ve que está fresco, está un poco decepcionado de no llegar al fondo, pero bueno, sigue todavía un intento mañana y mañana le va a salir. Ayer también mencionaba que tenía algunos problemas de ecualización y hoy pues parece que se manifestaron en el early turn. La ecualización es el detalle que hace que la profundidad es un poquito más complicado que lo dinámico, ¿no? Aquí, cada vez que vamos a estar haciendo profundidad, primero cuando haces profundidad, pues tienes que llegar y estar capaz de ecualizar, y cuando vas a regresando, pues no tienes otra opción que llegar hasta la superficie. En el dinámico, que también le tengo mucho respeto, obviamente, pero en el dinámico no tienes el problema de la ecualización y puedes decidir de salir del agua en cualquier momento. Cuando ya sabes, sientes que estás a tu límite, ya puedes salir. Pero en profundidad, pues hay que apostar desde el principio qué profundidad vamos a hacer y no tienes la opción de decir, pues no, ya, suficiente. Sí. Obviamente puedes pedir ayuda al safety, pero vas a tener que volver hasta la superficie. Y eso me hace pensar que la mayoría de muchos de los atletas que están aquí en competencia, mexicanos y también extranjeros que viven aquí, pues tienen la ventaja de entrenar en estos lugares, en estos cenotes. Entonces, para nosotros es fácil venir a entrenar profundidad y practicar la ecualización. Pero gente como Paco, en la Ciudad de México, pues es muy difícil tener acceso de fin de semana a lugares con profundidad. Entonces, tiene muchísimo mérito que lleguen a profundidades como 50 metros sin poder entrenar la ecualización. Es muy cierto. Pues sí, en la Ciudad de México, lo bueno de la Ciudad de México es que es fácil moverse. Yo soy cura de apnea que se llama ACJA ahí en la Ciudad de México. Le gusta mover hasta Acapulco para entrenar, ahí van a practicar. En Zihuatanejo no tienen tanta profundidad, pero también ahí hay una comunidad de apneístas que está
muy buena y hubo una competencia de apnea en Zihuatanejo hace un mes más o menos. Entonces sí, tienes toda la razón, se complica un poco más y también es un diferente presupuesto, claramente, porque Sí. Los costos son más altos de poder entrenar en profundidad. Y hablando de entrenar, ahora va Arturo Serratos, que entrena con mucha frecuencia en este cenote. Es ¿Sí? un apneísta que ha evolucionado muchísimo en el último año. Es un apneísta de Cancún, nacido en Cancún, creo, no estoy seguro de eso, pero vive en Cancún. Vive en Cancún. Y se entrena, pues claramente aquí, estamos a 45 minutos de Cancún. Entonces, claramente se le hace más fácil acceder a esta profundidad. No tiene mucha experiencia, creo que tiene como 1.5 años practicando y tuvo una progresión muy buena. Y estuvo entrenando con nosotros los últimos días, estuvo rompiendo marca personal y hoy va a intentar otro marca personal con una bajada en inmersión libre de 68 metros. Sí, creo que ayer no participó. Ayer no pudo participar, desafortunadamente por razón de trabajo. Sí. Que es lástima porque tiene un nivel que sí le da chance de ser parte de la gente que puede ganar esta competencia. Sí. Hasta le voy a comentar que en la última edición, pues Arturo terminó segundo o tercero del overall. Sí, Arturo es bastante fuerte, pero bueno, Arturo es abogado y pues seguramente no pudo deshacerse de algún compromiso. La justicia no espera. La justicia no espera. O tal vez un muy buen cliente. Un minutito para el official top. Voy a aprovechar este minuto para agradecer Cressy. Podemos ver que Arturo está con un traje Cressy. Y bueno, pues Cressy, como ven, está muy involucrado en esta competencia. La mayoría de los safety están usando equipo Cressy. Hay muchos atletas equipados con Cressy. Hay 2 atletas que trabajan con el equipo de Cressy, que son Montserrat y Pedro. Los 2 son campeón nacional. Y Cressy nos está apoyando aquí en el Azul Freediving Challenge con la mayoría de los premios. Vamos a tener premio para el overall, pero también vamos a tener premios para cada disciplina. También tenemos premios para los first timers. Así que muchísimas gracias. 5, 4, 3, 2, 1, official top. Arturo tiene 30 segundos para empezar su buceo. Y ahí va. Un tiempo estimado de 2 minutos y medio. Arturo Serratos de México, bajando en inmersión libre, o sea, jalando la cuerda a una profundidad de 68 metros. Y hablando de patrocinadores, le mando un saludo a mi gran amigo Oscar Garza, que no pudo venir porque está viajando en la Ciudad de México, pero él, a través de su empresa Journey Sports, es también patrocinador de este evento y es la empresa que provee los seguros. Es una empresa que se especializa en seguros deportivos. Después de la bajada de Arturo, les voy a explicar con mucho gusto un poquito más sobre lo que Johnny nos está diciendo con nosotros. Ya llegó al fondo, ya está subiendo. Ya está subiendo Arturo. Se quedó un poquito abajo. Supongo que estaba quizás buscando un tag. Un tag, sí. Así que a ver lo que sale.
la ecualización también se le complica un poquito a veces. Ahí viene, se ve que la línea está moviendo, está en la subida. Tiene una muy buena técnica. En los últimos días estábamos entrenando y estábamos capaces de realmente tener números precisos que sean en tiempo y en profundidad. Acuérdense que ahí está viendo. Y aquí está. Nose clip. Señal. Ok. Súper limpio. Vamos a ver si trae un tag. Lo está buscando. Oh, wow. Qué buena progresión en las últimas Súper semanas. Qué bien. bueno. Felicidades. Ahorita vamos a esperar la decisión de los jueces y es una tarjeta blanca. Gracias, excelente. Ya nos quitamos de la vibra de las tarjetas amarillas y regresamos a lo blanco. Quería hablar de nuestro patrocinador Journey, que aquí en Azul Freediving Challenge tenemos una suerte espectacular porque en el mundo tenemos un pequeño problema en nuestro deporte, es que los seguros no nos quieren apoyar durante las competencias, lo consideran todavía como un deporte peligroso. Así que normalmente cuando vas a competir, pues estás compitiendo en tus propios riesgos. Y bueno, pues eso nunca fue algo que me gustó y estuvimos hablando con Journey y lo estamos hablando y nos ofrecieron como patrocinio de ofrecer un seguro a cada atleta que está aquí en este evento. Entonces, es una suerte espectacular. En Estados Unidos, si no tienen competencia, es justamente por el tema de los seguros. No hay seguros y no se puede hacer ningún evento sin seguro en Estados Unidos. Aquí, pues, sí podemos hacer eventos sin seguros, pero no lo necesitamos hacer así porque tenemos la suerte de tener Johnny que está aquí para apoyarnos por cualquier accidente relacionado con el buceo. Aquí nos va a ayudar. Tenemos un hospital en Cancún que nos puede apoyar y también tenemos la cámara hiperbárica de Playa del Carmen que nos puede apoyar. Obviamente el seguro no incluye el transporte en la carretera, ¿eh? Es un seguro para el buceo. Pero es una suerte grande que tenemos aquí, así que Oscar, si nos escuchas, te quiero agradecer personalmente porque eso es una gran cosa que da muchísima tranquilidad a todos los apneístas y también a la organización. Sí, y también está metido asegurando otros deportes que son populares por aquí, el kitesurf, competencias, carreras. Entonces, si ustedes son deportistas y les interesa el tema de adquirir un seguro para ustedes o para algo que estén organizando, Journey Sports y Oscar Garza son las personas a quien se tienen que acercar. All right, lo siento amigos, pero vamos a cambiar a inglés. So we have Luke Harmon from USA that is already on the line getting ready. Luke has been competing with us already for a few editions. So far, he's been only diving in constant weight, no fins. That's what he likes most. And he's been trying already since a couple of editions to do the 70-meter depth. So let's see if he got it today. He's been trying a few times already. Yesterday, he tried a 69-meter dive. He almost did the dive, but decided to pull in the last meter to be sure to be fresh. He didn't want to get any blackout. So it was probably a smart move.
but because he felt good, looks like he's announcing 1 meter more today, so 70 meters. And yeah, let's see if it works for him. Maybe, sorry. Well, we were saying earlier about the level of the athletes, but 70 meters in no fins, that puts you already in another level. Oh, definitely, definitely. You guys can look at the last World Championship. There is not so many people going to 70 meters in No. CNF. Huh? People might wonder why he has a little light on his head. Maybe you will see it in a second. Now you can't see it on the streaming, but it's there. Well, he's wearing a little light because in that cenote it gets very dark really quickly. And if you want to be able to arrive at the bottom and find the tag right away and not lose time with this, it's nice to have a little light. Also on the way down, you can put the light on the main line, and it gives you a little bit of confidence to have the light and see what's you're doing. That's right. Something that people might not know. There's the official top. He's preparing the last breath. And there he goes. So I was saying that something that people might not know if they don't know this cenote is that the water is quite murky at the surface. The visibility is really bad. You cannot even see your fin sometimes, your foot. And that's that way for the first 8, 9, 10 meters. And then deeper than that, the water gets a little bit colder and crystal clear. But by the time or by that depth, most of the light has already been absorbed or filtered, and it is a little bit dark. But when you go to depths like the ones Luke is going to right now, 70 meters, then it's almost pitch black. After at the bottom, and we set up big lights, so it's not completely in the dark. When he gets to the bottom, there is some big lights for them to see, but also for the camera to be able to film the diver arriving at the bottom. Camera that will be used by the judge to make sure that they've been respecting the turn rules. Yeah, and also because the divers that go that deep, 1:15. Sorry, we have a touchdown. The timing seems to be good. Let's see if he made it to the bottom. yeah, divers that go that deep usually don't wear a mask, and they don't. The visibility is already bad because you don't have a mask, and if you add the darkness, then it's really hard to see the light while you travel down. And as Julian says, there is a light at the bottom, but during your descent, you might lose the line. So that's why these divers use a small flashlight attached to their hoodies. The safety team is already going down. I'm gonna meet him a third of his depths. Ascending in CNF is very physical, so I'm sure he's already feeling tired, probably lactic acid in his muscles as well. And now it's all about maintaining the relaxation and keep doing the proper movement to go back to the surface. I really hope he's gonna make this dive. He's been trying hard. He's been training for it. In the previous day, he was very strong. 2 minutes and 30 seconds. He's already been underwater for 2 minutes and 30 seconds swimming. Here it is. He grabbed the line. He's holding properly. That's good. No slip first. The protocol is good. Sign. Oh, no, 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 no. The protocol haven't been correct. Oh, that's too bad. He was good. So here, for the public, a quick reminder, the surface protocol has to be done within 15 seconds. You have to remove
First, your nose clip in this case, make the sign and say, I'm okay. So this time what he did is when he arrived at the surface, he made the sign first, which was already a mistake, but the protocol only starts when you remove the nose clip. So he did remove the nose clip and then forgot to do the sign again and said, I'm okay. So he just, have a wrong order on the protocol. Very disappointing because he got that dive, but and he's not a new diver, huh? He knows his protocol. So if Yes. his protocol is not properly done, unfortunately, it means that he was probably a little bit hypoxic and could not sink that straight. I think so. And actually, he looked a little bit confused, despite he looked strong, but he did the okay signal. And if he was not that hypoxic, he could have realized that he He didn't, it was not lost. So he could have catch up. recovered. Yeah. But then he removed facial equipment and then, like, he didn't know what to do. He thought, oh, wait, I'm doing something wrong, but he didn't quite know. So hopefully we can ask him later, interview him, and see what happened or what is his point of view. Yeah, That's well, so it's bad. okay. I mean, he's gonna do it again tomorrow. It won't be the first time. He's gonna do it again, and tomorrow is the good one. Yes, and there's just two divers left before the camera break. Next diver, Sean Parrott from USA, attempting a 71 free immersion dive. All right, we're gonna share with you his profile in a few seconds. But Sean was the winner of the last edition of the Azul Freediving Challenge. So Sean, we can say Sean is very committed to the freediving because he learned how to freedive, started to compete, and now he's working as a full-time freediving instructor in Tulum with Matt from Cenote Freediving. Yesterday, Sean got a yellow card, and so What I depths did he do yesterday? what? What was the depths he did yesterday? Yesterday he did 58 meters in no fins. So 58 meters in no fins. Well, it's not as deep as what just Luke did, but it's already a pretty challenging dive. He got a yellow card for something unfortunate. He did the dive, he went to the bottom, but he lost his tag on the way up. So he lost 1 point on his dive. So there were no need, I think, for him to redo it because he didn't lose so many points and still have a very good position on the CNF discipline. And I know he's heading for the overall. So now he's going to do, I think it's his specialty, which is free immersion. So getting a yellow card doesn't exclude you from getting an overall prize, right? No, not at all, because it's the yellow card just make you lose points, so it gets harder to be on the top, huh? But no, it's completely okay. The only thing we really expect is for national record or world record, he has to be a wild card. Okay. So Sean is still relaxing before his dive. He's gonna go soon. You can follow him on his social medias at Prof Parrott, Prof Parrott PES. He will be there for you guys. As you can see on his profile picture, he's a very fun guy. I always have a good joke to say. Very humble. Even if he won the competition in the previous years, he didn't get to his ego. He's a very nice guy. So I really wish him the best. Hopefully, he's gonna make a good dive. I know it's a PB for today, for him. So it's not something
easy. He's gonna have to concentrate and do good. We are 30 seconds away from the official top. I am pretty sure that he can handle this depth. Yeah, he's been always a smart diver, not too hard. And I think he will feel during the descent if something is not going right, and he will probably turn early if necessary. So we are waiting for the final countdown. You can hear that it's very peaceful around the platform. Everybody is quiet, trying to give room to Chuan for a good relaxation. "20 seconds before the official top. 10 seconds. And the final countdown has started. And this is the official top. Chuan has 30 seconds to start his dive. I'm going to switch to the full screen. Here he goes. All right, so this is, you guys can hear the public cheering for Chuan. So this is Chuan Parrott from USA doing a dive in free immersion to a depth of 71 meters in a dive time of 2 minutes and 41 seconds. Again, I invite you all to hold your breath with him and feel connected to his dive. But always it is easier to hold the breath under the water because it is your instinct. Yeah, but he's swimming, Yes, it is not swimming. watching TV like us. Exactly. But yes, but it's for our followers who want to start with this sport, so we have a good news. Once you are in the water, it's so easier to keep your breath. Yeah, definitely. You're completely right, Alejandra. Once you're underwater, your body knows naturally that it needs to hold your breath, so it's a little bit easier and more comfortable. So we are inviting all of you. All right, Chuan is on the way up. Come here and to take a course to learn how to free dive. And pranayama is a good option. Of course it is. All right, he's pulling with a good intensity, trying to get some speed for the ascent. I love when the rope is dancing. It's going up. That's a 2-minute dive. He's going to show up in about 40 seconds. Everybody is ready. You can see also in the water there is Katie. Katie will be doing the coaching. Try to help him with doing the protocol properly at the surface. Two minutes, 30 seconds. You can see the judge have his hand on the line on top of the bar. He helps him to feel what's going on underwater. Here it is. Facing the judge already. Perfect. Mask off. Sign. I'm Perfect. okay. And he's already showing his tag. Beautiful dive. The protocol seems to be really good. He made it to the bottom. Let's see what the judge says. But to me, it smells like a white card. For me as well. And that's going to be making the overall more complicated for all the other athletes and make it a little bit easier for him.
Congratulations, man. That's awesome. Great job. Great dive. So that was Sean Parrott doing a free immersion dive to 71 meters and got a beautiful white card. I think this dive would probably be enough to be on the podium and maybe on the highest step of the podium. I want to take a few minutes now to say thank you also to the whole team and the judges. You can see they are already now setting up the line. Maybe you can see they are pulling the rope and moving the line to the next depths. And they're going to be sitting down on the platform for many hours on the sun. Even for us, that we are sitting in On the shadow. shade, yeah, it's a little bit hard. And on top of being there, they need to be also very concentrated on what's going on to see all the details to make sure you're giving the proper decision. And it's not like, oh, I don't think I saw what happened. No, you need to be clearly and focus on what's coming. You know, all the little details. All the little details. And same thing with the safety team. And very often they ask me how the safety team does it to stay so long in the water and not get exhausted and be able to be efficient. Well, the secret is obviously a rotation system. It's not going to be always the same guy going at depths. We do rotation. We have 6 safety. We have 2 that stays on the warm-up line to take care of the people warming up. 3 on the main line to take care of the safety boys, the competition boys and girls. And we always have 1 safety who get out of the water to eat something, get their energy back, make sure they're full. And then we just rotate like this all day, yeah? Because, yes, the dives are kind of short. We have a diver going every 8 minutes, but this whole process takes about 5 hours. So it's a long day, and that's why it's a lot of talking for us too. Absolutely. And even when they are into the main line, they are rotating. So there is one of the safeties at the bottom, of the top, out of the water. One of them is the one that is going deeper, and the second one is going shallow. Exactly. We're gonna have a one diver going third of the depths announced. So for Sean, for example, that went to 70 meters, they probably met him somewhere around 25 meters. And the second safety would be waiting at 12 meters, just at the limit of the bad visibility to be able to see something. And the third safety stay at the surface in case of a blackout at the surface. Yeah. The divers underwater, if they see there is a problem, they have a system to communicate with the surface by banging on the line. Okay. And that tells us that there is an emergency. And in this case, we can throw the counterweight. And the counterweight is basically, if you look now at the rope crosses the platform. On the other side, we have a very heavy weight. And if necessary, we're going to throw that very heavy weight from the other side. That will bring the whole system back up. That will bring the platform, the bottom plate back to the surface. We'll get caught with the diver and bring the diver back to the surface. That is why it is so important, the lanyard. Oh, yes. If you don't have a lanyard, you will not be able to be bring back. And to give you an idea, you can bring a diver from 85 meters back to the surface in less than a minute. Wow. All right, but let's change. Sorry, guys, we're going to switch to Spanish because now comes Montserrat. Así que, amigos, ya cambiamos al español. Ya viene Montserrat, nuestra amiga, que está la siguiente en bucear. Y hoy es un gran día porque Montse va a intentar un récord nacional de inmersión libre en una profundidad de 75 metros. Así que estamos muy emocionados de tenerla con nosotros y que va a tratar de romper esta marca nacional. El official top empieza en unos 30 segundos. Está ahí en la boya relajando. Y si lo logra, sería su segundo récord nacional. Rompen esta competencia. Totalmente. Ahorita es el official top, ya está al punto de bajar. Aquí estamos. Official top hecho, tiene 30 segundos para bajar. Está bajando con la gorra. No, ya se la quitó. Perfecto.
Ya va bajando. Déjame repetir su anuncio. Entonces tenemos a Montserrat Parrott de México, que va a intentar un récord nacional en inmersión libre con una profundidad de 75 metros, con un tiempo de buceo de más o menos 3 minutos. ¿Sí escucharon bien? Hablamos de 3 minutos de apnea. Montserrat Parrott trabaja como instructora en la escuela que se llama Hipoxia. Ella es codueña con Arturo, que es uno de los safeties de su escuela ahí en Baja California, pero también ofrecen clases en otras partes de la República. Y tienen planificado este año de organizar una competencia en La Paz al principio de octubre. Así que les invito a todos a unirse a este bonito evento ahí en La Paz. La competencia de La Paz es indoors. Indoor, en alberca. En pocos segundos esperamos que Montserrat va a llegar al fondo, y cuando llega ahí en el fondo, ella va a encontrar un plato con las cosas que llamamos Ya tags, llegó. que es una pieza de velcro, ¿no? Que es como un testigo que sí llegó. Entonces está agarrando esta cosa, es muy fácil de agarrar, y ahí va a empezar a subir y volver hasta arriba. De hecho, ya está subiendo, ya podemos ver la cuerda que está moviéndose. Totalmente, la cuerda se está moviendo porque ella está subiendo en la técnica de inmersión libre, que consiste en jalar la cuerda con sus manos, con sus brazos. O sea, no se usa nada las piernas, no tiene aletas y va subiendo. Montserrat es una atleta que es parte del equipo de Creci, es patrocinada por Creci. 2:15, ya le falta unos 45 segundos para llegar. Los sepsis ya están abajo. Vamos, Monse. Vamos, Monse. I'm sure she got that. She did the depths yesterday, so the ear should be not a problem. She's very confident with the free immersion. $2:45, I would say unos 15 segundos más y va a llegar. ¡Qué emoción! Vamos, Monse, vamos. Ya viene. Ya debemos Swimming 3 esperarlo minutos, ya en la tiene un superficie. poco más larga que planificado. Ahí está. ¡Pum! Agarró la cuerda, quitársela más. Exactamente, señal, muy bien. El protocolo se vio bien, no parece muy hipóxica, cansada, eso sí, es completamente normal. Cuando hablo de hipóxico significa que le va a faltar oxígeno, que está cerca de desmayarse. Pero no se ve así, se ve fresca. No tiene tag. No tiene tag, significa que no llegó hasta el fondo. No pasa nada. Fue un buen intento. Fue un buen intento. Ayer sí se llevó Yellow card. Se llevó un récord nacional ayer. Buen intento. A ver si mañana lo intenta de nuevo. Yo creo que sí lo va a intentar de nuevo. Perfecto, pues amigos, acabamos de terminar la primera parte de esta competencia. Les voy a hacer un recapítulo rápido. Tuvimos unos 13 atletas que estuvieron con nosotros. Primero fue Alejandra Lopez, que hizo una bajada en 50 metros. Ella misma, la chingona. Alejandra Lopez, que hizo una bajada en 50 metros en Constant Weight Bifins, tu tarjeta blanca. Luego tuvimos a Malek Buganoun, que hizo una bajada a 33 metros en inmersión libre y que se va a casa con una tarjeta blanca y un récord nacional, un nuevo récord nacional por Algeria. Luego fue Peter Reed, que fue a una bajada en 37 metros en Free Immersion
y le dio también tarjeta blanca. Luego fue Nicola Wicks, que hizo una bajada en peso constante con aletas a 40 metros y le dio tarjeta blanca, ¿no? Luego tuvimos a Melissa, que está muy feliz porque pudo hacer su bajada y llegar a 44 metros en peso constante con tarjeta blanca. Y luego tuvimos a Katie McCarthy, que hizo una bajada en 45 metros en inmersión libre, tarjeta blanca. Heather, 45 metros, constant weight vialetas, tarjeta blanca. James, desafortunadamente tuvo una tarjeta amarilla para un yellow card. Y a 48 metros, luego tuvimos a Paco, también le costó un poquito, yellow card en constant weight vialetas. Arturo con un récord personal de 68 metros en inmersión libre. Muy impresionante. Muy impresionante. Luego fue Luke Harmon, que le dio una tarjeta roja, pero le faltó muy poco, ya le faltó un protocolo. Sí, mañana es el día, le va a salir. Seguro que sí. Ya hace un año que lo está intentando, mañana es el día. Sean Parrott, que hizo la bajada más profundo del día, con una bajada en 71 metros, en inmersión libre, y tuvo una tarjeta blanca. Monse intentó un poco más rápido, pero desafortunadamente no le salió como quería salir, ¿vale? Pues les invito a esperar unos 10-15 minutos, vamos a regresar pronto. Voy a cortar el sonido también y hablamos unos minutos antes del official top. Así que nos vemos muy pronto. Stay tuned. Stay tuned.
Y estamos de vuelta. Official Top, que será ya en cualquier instante. Nuestro próximo competidor es Roberto Guzmán, nuestro querido Roberto. intentando el récord nacional. Ayer intentó, recordemos, 75 metros, igual que Pedro Tapia. Pedro Tapia. Roberto no fue exitoso en su bajada, tuvo un early turn y ahora intentará 76 metros. Sigue buscando el récord. Sigue buscando el récord. No ha tenido mucho éxito. Lleva buscándolo durante ya algún tiempo. Y ojalá hoy se lo pueda llevar, porque siempre es bonito cuando alguien se lleva un récord. 20 segundos para el official top. $10 segundos. Y Roberto está compitiendo también para el challenge de los 70 metros, aunque esta inmersión no cuenta para el challenge. Esta es un intento de récord nacional a 76 metros. Aquí está. A ver si inicia su buceo Roberto Guzmán. Vamos, Escuchamos Roberto. aquí de fondo todas las porras y el apoyo para Roberto. Dale, Roberto. Roberto hace unos años había quitado el récord nacional de sin aletas a Alejandra Lopez. Luego lo guardó por un buen y llegó Pedro y lo quitó. Y Pedro lo está empujando un poquito. Ayer lo empujó a 75 metros. Por eso hoy tiene que intentar 76 metros. Roberto ya ha hecho más profundo que eso, pero nunca en una bajada oficial. Así que a ver si hoy está capaz de hacer este nuevo récord nacional en peso constante sin aletas a una profundidad de 76 metros. O sea, les comento que eso es una profundidad muy impresionante por una bajada en peso constante sin aletas. Sin duda. Sea, aquí estamos hablando de un nivel mundial. Y lo que comentábamos ayer, que realmente nuestros atletas mexicanos ya hoy están en profundidades que de cualquier atleta internacional de muy buen nivel. No, claro, claro. Y lo más impresionante es que siguen mejorando sus marcas. O sea, todos los atletas, hasta Lemus, que están compitiendo desde muchos años, sigue mejorando. Y eso pues es muy positivo para el deporte y para la selección nacional. Sin duda. Yo creo que va a ser hora de ir a un mundial a ida de equipo y tratar de ser campeón mundial. All right. Ya los safeties ya están bajando. Ya va por arriba. Me imagino que en este momento ya está empezando a ponerse un poco más difícil para Roberto. Tiene que nadar por arriba. Se siente la ganas de respirar. Se siente el ácido láctico en los músculos. Y lo importante es de mantener la calma, mantener la relajación. Llegar hasta la superficie y ser capaz de hacer este protocolo de superficie. Ya estamos en una apnea de 3 minutos. 3 minutos abajo del agua nadando. Es muy impresionante. Anunció 3:18.
Entonces debe salir en unos segundos. Wow, eso es jalón. Ya Sí. está jalando la cuerda, ya decidió de cambiar de técnica. La idea es que el peso constante sin aletas. Ya tenemos un blackout. Aquí está el safety haciendo su trabajo en la insuflación para que regresa el atleta y ya está regresando poco a poco. Podemos ver el trabajo de los safeties ahí haciendo las primeras etapas, insuflación. Eso, ya regresó. Ya regresó. Ya está regresando. Bien, tranquilo, Roberto. Regresa con nosotros. Yo sé que siempre es un poquito impresionante de ver esos blackouts, pero también pues es parte de nuestro deporte, del riesgo que hay. Por eso podemos decir que es un deporte un poco extremo, desafortunadamente. Pero es parte del show. Yo sé que Roberto no se va a quedar traumatizado con le ha pasado antes. Pero bueno, ahí está la motivación a seguir. Una cosa que es muy interesante sobre los blackouts es que no te acuerdas, ¿no? Entonces el atleta pues sí le cuesta mucho respirar y luego entra en como un sueño y se queda un poquito dormido, más o menos, podemos decir. Y en este momento pues es el trabajo de los safety de despertar a la persona. Y es muy interesante. Ayer pues por ejemplo Brian tuvo un blackout bastante fuerte y cuando se despertó hizo el señal y dijo, I'm okay. Y luego regresando aquí, le dije, güey, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento bien. Digo, pues tuviste un blackout. Me dice, pensaba que era un pequeño samba. No, tuviste un blackout abajo del agua. Entonces eso es lo bueno también de los blackouts, ¿no? No es como si te caes de una moto o de un caballo que te quedas con un susto. No te quedas con un susto, con un blackout. Lo que te hace es que luego te sientes simplemente un poco culpable porque es tu culpa, te empujaste demasiado. Y la gente se preocupa por ti. Siempre es un poco raro cuando la gente te viene a ver y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, está bien, ¿no? Y lo bueno es que pues no hay consecuencias. Muchas veces la gente me pregunta, oye, pero cuando haces apnea puedes tener problemas cerebral o quedarte medio tonto o algo así. Pues no, por eso tenemos el blackout, ¿no? Por eso cuando se falta el oxígeno en el cuerpo va a decidir de mandar el oxígeno a lo que es lo más importante, y lo más importante es tu cerebro y tu corazón. Y dentro de tu cerebro, pues la parte de la conciencia no es tan importante. Entonces, el cuerpo decide de dejar de alimentar a la conciencia, que chupa mucho oxígeno, para mantener lo demás vivo y sano. Obviamente, si te quedas desmayado por varios minutos, no es bueno para ti. Seguramente. Pero ahorita mismo, que sí fue un blackout bastante fuerte, podemos decir que se despertó en menos de 30 segundos. Sin duda. Y cuando la gente despierta de un blackout, es como despertar de un sueño profundo. Y uno está, es como si hubieras despertado de un sueño de 2 días, súper relajado. Hasta sueñas a veces, eso es lo muy loco. Yo la vez que tuve un blackout, estaba soñando, literal. Sí, pues aquí te tocó un blackout, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Entonces, algo que a veces decimos, bueno, antes de hacer apnea pensamos que morir en el agua debe ser traumático y todo, pero al final creo que si uno muere, bueno, no ahogado, ¿verdad? Pero si pues simplemente dejas de respirar, creo que no es tan traumático, creo que es sería una muerte relajada, ¿no? Bueno, eso es un tema un poco oscuro. Es muy oscuro. Pero sí es una realidad. O sea, por ejemplo, siempre se dice que ahogarse es de lo peor, pero si eres un apneísta que estás capaz de aguantar el aire, solo te vas a quedar dormido y ya está, ¿no? Sí. Y por eso, chicos, la regla número 1 de la apnea es de nunca hacer apnea solo. Siempre con alguien. Lo voy a decir en inglés también, no importa si la gente no escucha, pero never dive alone. Es muy importante que nunca bucees solo porque ya lo vimos. En esta situación,
Si no hay safety, no hay manera de regresar por tú mismo. Entonces, son tus amigos que te van a permitir de regresar y de estar seguro. Seguro. ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a algo con un poco más positivo y vamos a hablar de Oscar. Oscar de la escuela Serenity. Es un instructor de apnea de la zona de Tulum. Tuvo una progresión constante en los últimos meses, año, y ya está llegando a marcas muy buenas. Y hoy va a intentar un récord personal para él mismo de una profundidad de 78 de metros. 78 metros. Es una apnea bien fuerte y es la más profunda del día. El más profundo del día. Felicidades, Oscar. Y es un tiempo de buceo de 3 minutos. Pobrecito, tiene un poco de mala suerte porque ayer también le tocó el blackout justo antes de él y sí me dijo que se quedó un poco afectado con la sensación. Y bueno, pues ahorita le toca exactamente lo mismo. Pero al final es un buen trabajo mental y eso es también la jugada cuando ya empiezas a bajar profundo. Si estás parte de los buzos profundos, hay más probabilidad que te va a tocar a alguien que le da un blackout antes, porque es una gente que se empuja Es un poco verdad. más y pues tienen que aceptar esa sensación y mantener la calma y quedarse relajado y listo para tu bajada. Y ayer Oscar pues obtuvo una tarjeta roja. Al final fue porque terminó jalándose en su ascenso, usando la cuerda, y pues eso le valió la descalificación. Entonces, pues hoy está buscando pues sacarse esa espina. Sí, estaba escuchando que también ayer le tocó un poco del buceo, no administró perfectamente su comida, le atribuye un poco a la tensión. Sí, bueno, también el tema, lo siento, pero estamos todos humanos y nosotros humanos nos gustamos mucho buscar excusas para explicar lo que falla. Y el problema en la apnea es que es un deporte muy mental. Entonces, si empiezas a poner excusas en tu mente, es muy difícil de quitarlos. Sí, pero he escuchado eso también de otros atletas. Ya estamos en el Official Top, por cierto. Official Top ya está tomando su última inspiración, está haciendo un poco de packing para tener más aire. Le va a ayudar a tener más oxígeno disponible y un poquito más de volumen de aire para poder ecualizar. Y ya, Oscar López de México está bajando en inmersión libre en una profundidad de 75 metros. 78. Perdón, 78 metros por un tiempo de buceo de 3 minutos. Dale, Oscar, dale, Oscar. Decía que había escuchado de otros atletas decir que también el horario les afecta. Recuerdo en la competencia anterior, Roberto Guzmán decía, es que me siento mejor cuando soy de los primeros que ya a mediodía o después, porque ya estoy esperando, ya me dio hambre y tengo que desayunar algo, pero ya afecta mi metabolismo. Entonces, es muy mental, pero es una cosa muy real, ¿no? Que estos factores afectan realmente a los competidores. Sí, les afecta porque afecta a la mente, porque físicamente la verdad es que tu cuerpo es el mismo. Vamos, Oscar, a ver si seguimos así con buenas bajadas. Todas sus bajadas en los pasados días fueron muy buenas, así que esta sí es la buena. Vamos por una tarjeta blanca. Y con esta bajada, pues creo que eso le podría permitir de tener el primer lugar en inmersión libre. Veremos lo que está pasando mañana, pero hoy es el buzo más profundo. La inmersión libre es la técnica que le gusta más. Entonces sí, con este número creo que sería suficiente para ser seguro en el podio, pero más probable en el primer lugar. Los safeties ya pararon. Lo van a encontrar en la profundidad de 30 metros más o menos. El segundo lo va a esperar a una profundidad de 12 metros.
Me encanta cómo baila la cuerda. Ahí vamos, debe salir en unos 30 segundos máximo. Ahí se dan cuenta que ya son inmersión que están bastante largas. 2:45. En unos 15 segundos más o menos debe de salir. Ya ha dejado de moverse la cuerda, ya debe estar por aquí. Eso. Se ve bien por ahora. Nice. Wow. Un Sigue protocolo respirando, bastante amigo. Quédate limpio. arriba. Bien, papá. Bien, bien, bien. A ver si tiene un tag. Eso es la gran pregunta. Nos está ayudando con el suspense. Parece que lo está buscando. Ahí y sí lo tiene. está. Wow, 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 wow. Wow. Felicidades, Oscar. Merecido. Merecido porque sí se entrena, sí le echa ganas. Siempre está buscando tener más conocimientos, da buenas clases. Y con esta progresión que quizás es menos rápida que otros atletas, pero yo lo veo como una progresión más orgánica, más planificada, y no me sorprendería que en unos años pues lo tengo que quitar de la competencia y que sea parte de esos chavos que solo pueden hacer el challenge y quizás ir a robar por allá un récord nacional o quién sabe, ¿no? Pero yo tengo mucha esperanza por él porque sí, tiene la buena mentalidad y se entrena y los resultados ya están viniendo. O sea, una bajada en 78 metros está bastante intenso. Felicidades, amigo. Felicidades, y ahora vamos con el challenge. Sí, ya vamos con el challenge. Entonces, por los que no conocen, voy a explicar un poquito el concepto del challenge. So, dentro de la competencia, aquí estamos haciendo la competencia, pero dentro de la competencia tenemos el challenge para todos los buzos que están con un nivel demasiado alto para competir, o sea que tienen profundidad de más de 85 metros. Entonces yo quería que participan al evento, que disfrutan con nosotros, que sean parte de la comunidad. Entonces hicimos un challenge que consiste en bajar a una profundidad de 70 metros, 70 metros, en un tiempo que van a anunciar antes y tienen que cumplir el tiempo exacto, ¿vale? Entonces, en el caso de Max, anunció un tiempo de 2 minutos y 38 segundos, que va a ser el primero competidor. El segundo es Pedro Tapia, que anunció un tiempo de 2:37. Y también Pepe Salcedos, que anunció un tiempo de 2 minutos y 22. Para ganar este challenge, tienen que cumplir exactamente este tiempo para que lo ganan, ¿va? Y el premio que van a ganar es un premio de 9,000 pesos, ¿vale? Y esos 9,000 pesos es regalado por la parte de Pranamaya y la ayuda también de DevSwish. Wow. Oye, pero este challenge no se hizo en las primeras ediciones. Siempre, siempre se hizo el challenge de los 60 metros. Hasta antes se hizo con varios atletas, cumplieron de hacerlo, pero no había money prize. Era solamente un regalito así tipo de memorias, ¿no? Y era más un símbolo que otra cosa, ¿vale? Entonces este año pues ya decidimos de poner un poco más de emoción en este challenge y pues no hay nada mejor para motivar a la gente que algo de dinero. Entonces pues ya tenemos un premio económico de 9,000 pesos para el ganador. Si ninguno lo hace, si ninguno está capaz de cumplir este número, pues
el dinero sería para la organización, se va a quedar, pero lo más probable es que lo vamos a guardar para la próxima edición. ¿Se acumula o se guarda? Por el momento se guarda. Acumulate. Y si son varios atletas que lo cumplen, pues se comparte la ganancia, obviamente. Ok. ¿Okay? El challenge, pues, es en Free Immersion siempre o se puede hacer En la Constantine disciplina que seas. Por favor, que ponen su cronómetro. Ya Max Guardian está al punto de bajar. Así que vamos a checar con ustedes exactamente el tiempo. Max anunció entonces un tiempo de 2 minutos y 38 segundos y va a bajar esos 70 metros en inmersión libre. Hace un par de ediciones fue capaz de hacer exactamente el tiempo anunciado. A ver si está capaz de repetirlo. Ayer anunció exactamente el mismo tiempo que anunció hoy y ayer se quedó 4 o 5 segundos corto, es decir, Pero- salió antes de lo anunciado. Sí, pero de todas maneras fuera un early turn, entonces no contaba. O sea, ya Así había es. fallado por el tema de la profundidad. Creo que hoy sí va a llegar sin problema. A ver si el tiempo funciona. Max tiene un espíritu de competencia 40 segundos. bastante fuerte. Así que yo sé que a él le encanta eso. Se emociona mucho para el challenge. 50 segundos. Estamos en 50 segundos. Debe de estar en su caída libre ahorita. 1 minuto. 1 minute. En unos 15-20 segundos debe de llegar al fondo. La especialidad de Max es la ecualización y también está apoyando el evento del Azul Freediving Challenge, ofreciendo el premio para los first timers, que consiste en un curso de ecualización. Y les invito pues a todos a seguir Max en sus redes sociales y si quieren aprender más sobre la ecualización, él ofrece talleres. Ya está en la subida. Podemos ver que está jalando bastante fuerte. ¿Cuánto tiempo? 1:49. 1:49. Ahí vamos. Los safeties ya están bajando. 2 minutos. 2 minutos. Debe de salir en exactamente 38 segundos. Para ganar el challenge. Ahí estamos. 15, 16. En 10 segundos debe salir. Perdón, en 20 segundos. 13. Debería de estar saliendo. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Y 38 pasó. 40. Bueno, 40 según nuestro cronómetro. Claro, el cronómetro que manda es obviamente el cronómetro de los jueces. Nosotros aquí, para darle emoción, tenemos A nuestro ver. propio cronómetro. Están mirando los tiempos. Viene la tarjeta primero, quizás. Sería bien que le den la tarjeta. Y me gustaría que quizás anuncien el tiempo. Luego claramente se va a ver los videos. Se ve feliz. No sé si le anunciaron que era el tiempo perfecto. Déjame investigar. Ok. Mientras Julien va a investigar cuál fue el tiempo. Nos preparamos para nuestro siguiente competidor. Que es Pedro Tapia, pero creo que es No Show. Estamos viendo si podemos investigar cuál fue el tiempo oficial de Max Gardien.
Y el siguiente competidor tendría que ser Pedro Tapia, pero será un no-show. Que tiene sentido porque ayer Pedro hizo una inmersión con el que rompió el récord nacional, entonces seguramente dijo, nah, hoy descanso. 75 metros en no fins ayer. 75 metros en no fins. Impresionante buceo. Entonces ya está en la línea principal Pepe Salcedo, que tendrá un poco más de tiempo para hacer su relajación. Pepe intentó ayer el challenge, sacó tarjeta blanca, pero se quedó corto por 5 segundos. Anunció 2 minutos con 22 segundos y se quedó 5 minutos corto. 5 segundos. 5 segundos. ¿Dije 5 minutos? Sí. Ah, no, 5 segundos. Y hoy anunció exactamente el mismo tiempo. Así que, porque hay dos maneras de ajustar. O cambias el tiempo que anuncias o confías en tus tiempos. Y es lo que Pepe está haciendo hoy. Entonces, Pedro Tapia no show, ¿eh? O viene después. No show. Tenemos el tiempo oficial de Max. El tiempo oficial solo lo vamos a saber al final del día, pero lo que escuché es que no está muy cerca, pero no creo que fue capaz de cumplirlo. Ok, le queda una oportunidad mañana. Le queda una oportunidad mañana. Aquí está la familia de Américo, impaciente, echando porras. Vamos, Américo. En unos minutos más tendremos Pero Américo. calma. Una vez terminando. Bueno, Américo ya está en la línea de calentamiento y va a hacer su inmersión después de Pepe Salcedo. Tenemos 2 líneas de calentamiento. En cada línea hay un safety para que los competidores puedan hacer sus inmersiones previas a la inmersión oficial. Claro, Pepe no estoy 100% seguro porque falta algo de trámite, pero podemos decir que está casi seguro. Quizás no debería de decir el gossip en streaming, pero al parecer se va a ir a CAS, al Mundial de C+. Ay, qué emoción. ¡Qué bueno! Estamos esperando nada más la luz verde parte de la FEMAS, o sea, la parte mexicana de C+, pero no hay ninguna razón que le dicen que no. Así que para él hoy es un entrenamiento en preparación para el Mundial. Ahí estamos. Tiempo empezó. ¿No pusiste el tiempo? Bueno, pues ahí vamos. Está bajando. Los jueces van a decir los tiempos de todas maneras. $30 segundos. 30 segundos. Bueno, al minuto. $45 segundos. One minute. He's a faster diver than Max, because Max announced 2 minutes and 38, and Pepe announced 2 minutes and 22. Touchdown is coming up. He did it in 1 minute and 22. That's can be right because I know he's faster on the way up.
challenge. 2 minutos. 2 minutos. Deberé salir en menos de... A ver, gracias, En aquí 12 estamos. segundos. En 10 segundos deberé salir. 4, 18, 3, 20. 2, En 2 segundos. 1, 0. ¡Ay! Oh, no, Uy. no, va a estar un poco lento. Ya pasó. Respira, amigo, respira. Sí, ahora creo que se quedó muy Ahora largo. se pasó un poquito. Se pasa un poquito. Ayer me está comentando que cambió de traje y el traje sí te afecta bastante en el tema de la velocidad, ¿eh? Ajá. Entonces, pues creo que va a tener que reajustar un poquito. Pero sí, esta bajada fue un poco demasiado larga. Tiene tarjeta, tiene el tag. Y esta vez volvió a Lo usar. puso de vuelta, lo puso de vuelta en su traje. ¿Y esta vez usó el mismo traje que ayer o diferente? No, está usando el mismo traje que ayer. Bueno, Pepe, pues yo creo que ya me dijo que no iba a poder venir mañana. No sé si va a encontrar manera porque ya sé que tiene ganas de ganar este challenge. Pero no es para hoy. Hoy no fue. Pues ya se terminó el tema de los challenge. Ahorita pues regresamos al tema de la competencia, a lo normal podemos decir, pero seguimos en el segundo bloque, o sea, el bloque de las bajadas más profundas del día. Y el próximo competidor que viene Américo Morán de es Guatemala. Américo Morán, que va a intentar un récord nacional para Guatemala. Entonces, otro buceo muy interesante. Seguimos hablando en español, porque obviamente en Guatemala se habla español. Y mandamos un saludo a toda la comunidad de apnea de Guatemala. Esperamos que son varios que nos siguen ahí y que van a echar porras para Américo. 67 metros, constant weight fins, bastante interesante. Sí. Américo definitivamente está tratando de hacer un buen número en el overall. Es definitivamente uno de los atletas que tiene la más probabilidad de ganarlo. Ayer hizo una bajada limpia, si no estoy equivocado. Sí, limpia y de récord nacional. De también. récord nacional. Y pues ahorita va a intentar otro récord nacional. Alejandra, dijiste que era en 67 metros. ¿En qué disciplina? En vialetas. En vialetas. En peso constante con aletas. Yo sé que su récord personal es más profundo que eso y no dudo que va a ser capaz de hacer esta bajada. Les voy a compartir su perfil de una vez para que vean un poco más de información sobre él. Ahí van a encontrar su red social. Y pues si buscan hacer actividad de apnea en Guatemala, este señor es el hombre que necesitan contactar. Ha sido otro competidor de Guatemala que se entrenaba mucho y que tenía muy buenas marcas. Se llama Frank. Tiene una escuela de buceo aquí en Playa del Carmen. Pero bueno, sabes, y empezó a dejar la apnea de lado. Y ahorita pues Américo es el mejor apneísta del país, sin ninguna duda. Y además está muy cerca Guatemala de acá. Es muy cerca, viene visita? manejando. ¿Cada cuándo nos visita Américo para entrenar por acá? Pues Américo, pues la segunda vez que viene al Azul Freediving Challenge, pues yo creo que había venido antes a conocernos. Estamos a 3 minutos del official top. Ya está agarrando la cuerda, la mano en la línea, con la gorra, representando su escuela de Freedive Guatemala.
Max estuvo muy cerca de hacer su buceo en tiempo. Sí, Se pasó por 1 o 2 segundos, ¿no? Ujú. Por un momento pensé que el Money Prize se va a ir. pero no, se resiste. Se resiste. Así le da más emoción y esperemos ver qué pasa mañana. Pues Pedro va a llegar y se lo va a llevar. Mientras Américo continúa en la línea relajándose para iniciar su bajada. Américo intentará hacer un récord nacional por 67 metros en la disciplina de constant weight con vialetas. Constant weight, para los que no son muy instruidos en este deporte, consiste en que con el mismo peso que bajas es con el mismo peso que subes. Y es que los apneístas, como usan la mayoría los wetsuits para sentirse más cómodos con la temperatura del agua, el peso que se ponen en sus cinturones o a veces en el cuello es el mismo con el que tienen que volver a la superficie. A diferencia de otras disciplinas que no son parte de esta competencia, donde los competidores usan peso para bajar y ya suben por sus propios medios. En esta competencia todas las disciplinas son en peso constante, con el mismo peso que se baja, es con el mismo peso que se sube. Y normalmente es un peso en el cinturón o en el cuello que ayuda a controlar la flotabilidad extra que nos da el traje. Y estamos ya por arrancar. Ha empezado el countdown final. Ya se dijo el official top. En cualquier momento puede iniciar Américo. Hay que recordar que se puede iniciar hasta 30 segundos después del official top. Está tomando los últimos. Ahí está respirando y haciendo su packing. Y si se dieron cuenta, parte de las reglas de las que hemos hablado es que en estas disciplinas con aletas y sin aletas, el atleta no debe de tocar la cuerda cuando hace su inmersión. Es por eso que Américo muestra las manos a los jueces de que no está tocando la cuerda antes de iniciar su inmersión. O sea que está muy concentrado Américo. Lo que decías del peso también influye si estás en agua dulce o agua salada, que es una diferencia muy grande. En agua dulce es más fácil descender. En agua salada la flotabilidad te regresa a la superficie. Entonces, en agua salada, por lo general, los apneístas hacen su inmersión con más peso en su cinturón. Terminamos la bajada de Américo. Oh, that's a touchdown. Ya llegó al fondo Américo. Va a empezar su subida y a ver si sale este récord nacional. Bajan los safeties. Yo digo que sí le va a tener una tarjeta blanca. Yo confío en Américo. Yo también. Siempre es un momento de emoción, esperando que llegue este buceo. Parece larguísimo, pero sí es largo, ¿eh? Se quedan un buen rato abajo del agua. No se ve que la cuerda mueve porque ahorita está pateando en la subida, entonces no tiene derecho de usar la cuerda. Y en unos pocos segundos
va a llegar Merigo. Por los que acaban de llegar, Yeah, ahí yes. está Merigo. Respira. Va, está mirando a los jueces. Se quita el nose clip. Señal. Bien, se escuchó claramente. Dijo que estaba bien. Sigue respirando. Eso es muy inteligente. No es porque crees que estás bien, que estás 100% bien. Entonces siempre conviene respirar un poquito más. Yo creo que veo un tag. Ahí está, le está demostrando. El protocolo se vio bien. Tiene el tag. Eso parece que va a ser un récord nacional. White card. Tarjeta blanca para él. Felicidades, Felicidades, Américo. amigo. Felicidades. Qué buen trabajo. Bueno, pues está ganando un poco más de puntos también para el overall. A ver si se regresa a casa con récords nacionales y quizás lo gane el podium para el overall. Pero ya cambió un poquito. Sorry guys, I'm going to switch to English. Lo siento amigos, voy a cambiar al inglés. Here with us, we have Philip, who comes to visit us to the booth. And we'll talk a little bit. How are you doing, Philip? Great. How about you? Yeah. Yeah, I'm doing really good. So you've been diving yesterday? It was your first dive as a competitor? Yes. Yesterday was my first dive as a competitor, and I was nervous. Yeah, for Yeah, I'm sure. And unfortunately, I didn't make it to the bottom. You didn't make it to the bottom? I did not make it to the bottom. What was bothering you? What stops you from getting there? What stopped me was equalization. You know, I just couldn't equalize this year. Started to hum, and I just decided to turn around. It's always an option. Intelligent. Yeah, I decided to turn around, and I knew I was close, but no, it's okay. There'll always be another event. There'll always be another day to dive. Oh, sure. So Yeah. maybe today you take a rest day and we try again tomorrow? Yes, yeah, for sure. Yeah. All right, sounds good. Let me ask you something which is interesting for me. What was the thing that makes you decide to go to a freediving competition? I've been freediving less than a year, and so I first started freediving at Hypoxia and La Paz. Okay, with Arturo and Monse? Arturo and Monse, yeah. And so I was asking Monse about just freediving in general, during my level 1, and she was constantly talking about competition because she's a very competitive diver and she's very good. And so the more she was talking about it, the more I got interested. And so I thought, okay, she knew I was coming to and she knew eventually I'd be coming to Playa. And so I thought, okay, participate in one of these. And unfortunately, I missed June. So I had my sights set on this event. And so that's what just got me interested in it. It's a slow process. No, it's awesome. But all right, so I'll just try my first event and see where I go from there. And do you think you were on the right place to do a first competition? I think, yeah, I was, but my ears weren't. Yeah. I was ready to go. Physically, I'm ready to go. I feel strong. I feel great, but my ears, it was a different story. But, Wow. So next, talk to the doctor tomorrow, see if not, next competition. Sounds good. And where are you We will from? be waiting for I'm from you. California. California? Yeah, Southern California. Are you Southern California? Are you Yeah. diving a little bit out there too? I did no diving in California. I started all my diving here in Mexico. All right. Mm. I guess I'm going to have to introduce you to the team of Just Get Wet in San Diego. In San Diego. No, you know what? I think I might stay here in Mexico. Well, that's Okay. even I better. think I'm going to stay You're here in welcome. Playa for a while. That sounds good. That's It's a awesome. great place. It's great people. It's a great event to be around. All right. So I think I'm going Awesome. to stay here. You are welcome here whenever Always. you want. Well, then you give Thank you you. more time to train and practice for the next edition. I think the next edition will be happening end of May or beginning of June. We will see. Perfect. And now I think we have another competitor on the way, and this is our dear friend Syria. She's already getting there. I'm going to share with you guys the profile of Syria. And if you guys don't mind, I'm going to switch back to Spanish for the family of Syria and all his friends to make sure they understand everything we're saying. Así que amigos, ya vamos a cambiar, dejamos el inglés y regresamos al español. Y viene ahorita a bucear Syria Rosales. Es una atleta
y una instructora de apnea que trabaja en la escuela de Pranamaya, que es parte de la organización. Y estuvo en varias ediciones de la Azul Freediving Challenge y hoy va a intentar un récord personal en inmersión libre en una profundidad de 56 metros. Estamos a 10 segundos del official top. La vemos cómo se está concentrando. Ha iniciado el final countdown. Official top. Tiene 30 segundos para bajar. Y vamos. Perdón, estaba equivocado. Dije que iba en inmersión libre, pero no, va en peso constante con aletas. Así que ahí vamos. Syria Rosales de México va a bajar a una profundidad de 56 metros en peso constante con aletas por un récord personal con un tiempo de buceo que va a ser de, ahorita les confirmo, de 2 minutos y 10 segundos. Vamos, Syria. Podemos ver que el juez tiene la mano en la cuerda. La idea es que él va a sentir las sensaciones. Y acabo de decir que tocó el fondo exactamente. Se quedó un poquito. Eso es buen señal. Probablemente que tomaba el tiempo de agarrar el tag. El buzo de seguridad ya está bajando. Va a bajar hasta la profundidad de 25-30 metros para encontrar Syria durante su subida. Y abajo el segundo safety. Y Syria, yo recuerdo que la conocí siendo instructora de buceo scuba. ¿Todavía es? Y se empezó a interesar más y más y más en el freediving y ahora trabaja en Pranamaya. Sí, ahorita está mezclando su trabajo entre los dos. Todos los fines de semana trabaja con nosotros en Pranamaya y del lunes al jueves trabaja en una escuela de buceo que se llama Scuba 10 y ahí da clases de scuba para los que quieren aprender a bucear con trampa. Ahí está llegando. Respirando, está mirando el reloj, creo que es un neolitern, señal, amo que la veo decepcionada, conozco esta sonrisa, no es la sonrisa del éxito. Ay, pobrecita. A ver, si luego, bueno, otra vez, no es porque tienes una tarjeta amarilla que no puedes ganar el overall o la disciplina, entonces quizás le falta muy poco y solo le quitan unos pocos puntos y va a ser suficiente para su posición. Pero sí, sería una tarjeta amarilla para Syria. Supongo que era un early turn. Se le veía muy bien. Será para la próxima. Será para la próxima, obvio. Y además, Syria pues vive aquí, se entrena regularmente, así que seguro encontraremos otra opción, otra oportunidad para hacer esta marca de nuevo. Hay que decir que en las últimas semanas también hubo bastante trabajo y pues los atletas, los instructores de Pranamaya no tuvieron mucho tiempo para entrenar por ellos mismos. Y tengo un consejo que dar a los atletas que están con la idea de ser campeón de apnea en un momento. Volverse instructor es muy bonito, van a vivir de su pasión, pero es muy difícil de poder combinar tu entrenamiento personal y dar curso a los demás, porque si das clases toda la semana, pues los fines de semana muchas veces quieres estar fuera del agua, descansar, recuperar. A veces los oídos también pues se cansan al bucear todos los días. Es un buen punto ese. Entonces pues sí, se necesita encontrar descanso y no es siempre fácil de encontrar el momento para poder entrenar.
Suena un poco divertido porque siempre nos imaginamos que los instructores deben de ser los mejores, pero no tenemos tanto tiempo para entrenar. ¿Vale? El próximo buzo que viene en la línea es Alberto Swain, es mexicano, viene de la ciudad de Mérida, en el Yucatán. También tienen ahí su escuela, un hostal por allá. Y ahorita lo que voy a hacer es que les voy a compartir su perfil para que sepan un poquito más sobre Alberto. Aquí está. Alberto está intentando una bajada en peso constante con vialetas y el tiempo que ha anunciado para hacer este performance es de 2 minutos. Estuvo buceando, pero si no estoy equivocado, le dieron una amarilla para un early turn. Entonces, pues hoy lo va a intentar otra vez, repetir esta bajada. Así es. Y anunció un poquito menos, y si no estoy equivocado, ahorita va a intentar. ¿Qué profundidad va a intentar ahorita? Y la misma, 55 metros. Ayer anunció 55 metros y se quedó en 48. Ok. Entonces está repitiendo, intentando de hacer otra vez la misma inmersión. Dale, Alberto. Ahí en el Yucatán también tienen muchos cenotes muy bonitos y es un buen lugar para practicar apnea. Nosotros a Panamá ya nos gustamos mucho ir a explorar los cenotes de allá porque es muy bonito, el agua está limpia y también en el Yucatán se come bastante rico. Hay muchas especialidades de ahí. La ciudad de Mérida es una ciudad muy bonita, también que se considera una de las ciudades más seguras del país, con muchísima arquitectura colonial, una población muy simpática, muchísimos mercados para conseguir frutas, museos que promocionan la cultura maya. Así que si deciden de venir a visitar la zona, la península, no se quedan solamente en Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Les recomiendo mucho de ir dentro de las tierras, ahí en el estado de Yucatán, a conocer las pirámides y conocer la ciudad de Mérida. Y si quieren hacer apnea, pues pueden hablar a Alberto, que le puede ofrecer unas salidas y unos entrenamientos ahí en los cenotes. ¿Ha iniciado el official top? En cualquier momento ahora Alberto va a empezar su bajada. Podemos ver su coach que está dándole sombra para que no le salga el sol. Y ahí estamos por abajo. Voy a repetir. Ahí se escucha el público echando porras. Voy a repetir un poco su anuncio. Es Alberto Swain, es un buzo mexicano. Va a bajar en la técnica de constant weight con aletas, o sea, pateando hasta abajo y pateando hasta arriba, por una profundidad de 55 metros, por un tiempo de buceo de 2 minutos. Vamos, Alberto, vamos. Ya llegó al fondo, está empezando a subir, bajo el primer buzo de seguridad, ya va a bajar el segundo. Mientras los buzos de seguridad bajan, el atleta está subiendo y la idea es que se encuentran en el camino y así los buzos de seguridad que llamamos los ángeles van a seguir el atleta para estar seguro que llegue hasta la superficie de manera consciente. Y es muy interesante porque cuando uno está haciendo su buceo y escucha y logra ver ya los buzos de seguridad, ya es
un alivio porque uno está ya próximo a la superficie. Claro, ahí está llegando. Respira, Señal. mirando a los jueces, hizo el señal y dijo que está bien. Fue bastante rápido el protocolo, significa que ya está bien, no está muy hipóxico. Está buscando en su capucha, sí, ya tiene un tag, muy bien. Esta vez sí llegó al fondo, no va a ser un early turn. Ahorita los jueces están comunicando para confirmar si el protocolo fue bien hecho o no. Yo conozco este señal que hacen los jueces. Huele mucho y ahí viene a la tarjeta blanca. Felicidades, Alberto. Excelente. Muy merecido. Pues sí, a mí me gusta cuando se ve que, bueno, el primer día falló, lo arreglamos, pensamos en lo que pudimos hacer mejor y el día siguiente ya sale la tarjeta blanca. Felicidades, Alberto. Excelente. Y nuestro siguiente competidor es Constantine de Canadá. Sí, Constantine ya viene. Él estaba aquí en junio. Le fue muy bien. Fue su primera edición del Azul Freediving Challenge. Era parte de la gente que tomó el taller. Y salió muy bien. Y bueno, pues la pasó tan bien con nosotros, con la comunidad, que decidió volver a competir, estar con todos, a disfrutar un poco todo y empujar un poco sus marcas. Ayer, si no estoy equivocado, no llegó hasta el fondo, le dio un early turn, pero yo creo que para hoy es el día, le va a salir bien, es muy motivado, tiene un buen comportamiento y el entrenamiento va a funcionar. Voy a cambiar al inglés, Constantine es de Canadá, así que I'm going to switch to English. The next athletes coming for diving is Constantine. I'm going to share now his profile to you guys. Constantine is a freediver that comes from Canada. It's his second time at the Azul Freediving Challenge. He was here last June, but he had much good time that decided to come back for this edition and try to push a little bit more his PBs. He's gonna announce a dive. 50 meters in constant weight by fins. That's correct. So Constantine Gariev from Canada is gonna do a constant weight dive by fins to 50. You know, he can do these dives. He got that. Let's just hope that he's gonna be able to equalize all the way to there. He's now on the dive line, starting to his relaxation to get ready for his dive. You can see that he likes to be sitting on his floating device to have the most relaxing position. And the official top is in 1 minute and 30 seconds. Constantine is from Canada, so I'm going to use that opportunity to say hi to all my friends from Canada, all the guys from Vancouver. There's a big community of freedivers over there on this part of the country. It's beautiful to see that things are moving on. They even have a depth competition this year in the cold water of Vancouver. It was a success. I guess. And yes, the community is growing, and this is good to see. Actually, here in Panamaya, we've been teaching already a bunch of freedivers to become instructors, and they are now teaching over there in Canada. We are at 30 seconds from the official top.
So he's almost ready. 20. Ten seconds before the official top. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Official top. Constantine has now 30 seconds to start his dive. And just to rectify, Constantine yesterday attempted a dive of constant no fins, 46 meters, successfully with a white car. Oh, never mind. So that's really good. A constant 46-meter CNF dive is very good. And that's definitely a good amount of points for the overall. Yeah. He's now underwater since 30 seconds. I invite you guys to hold your breath in the same time than Constantine. Actually, all Canada is holding his breath right now, right? His turn. Turn. He arrived at the bottom. Here it is. It's coming up. I have a feeling that he made it. It's the right timing. It was the right movement on the line. So let's see what he got. He should be back to the surface in less than a minute. The safety diver are already underwater. That's already 1 minute and 30 seconds that he's underwater. So much suspense. 1 minute and 25 seconds. It is. Grab the line. Take off the goggles. Nose clip. Good. Sign. I'm okay. That sounds good. That sounds very clear. And he has a tag. Wow, Constantine, you're full of surprises. Very proud of you. Constantine's been training with Panamaya so many years, so I feel, very connected with my athletes, and I'm always very happy when they have white cards. An interesting fact is that he born on the same day as I born. It's true. It's same year, not just the day, same year as well, right? So that is why, Exactly. All right, that's a white card for Constantine. Awesome. That's good. That's good. I mean, 2 white cards with a good performance in CNF. This is looking good for the overall. Let's see what he goes. Stay tuned. Tomorrow you're gonna have the final results of the competition. So Constantine just made a dive. for constant weight diving, 50 meters white car. 50 meters White. white card. There you go, guys. Sharing the result on the chat. Congratulations, Constantine. Very happy of what you're doing. Very, very good job. Our next athlete will be trying the same depth in the same discipline with an announced time of 2 minutes. And in this case, it's Facundo Yañez from Uruguay, and this is a national record attempt. That's correct. And Facundo, because Facundo is from Uruguay, we're going to switch to Spanish. Yeah. Amigos, ya cambiamos de idioma, volvemos al español para que toda la comunidad de Uruguay, de América Latina, puede seguir esta bajada. Facundo es un competidor pues, de Uruguay, lo acabamos de decir, y va a intentar ahorita pues, hacer una nueva marca para Uruguay, ¿no? Y comentaste que era una profundidad de 50 metros. 50 metros con vialetas. Pues me parece excelente. Ayer lo vi fuerte, todos los días lo vi motivado, tiene el buen espíritu y yo confío que sí le va a salir muy bien esta bajada.
Esperemos que sí. Ahorita les comparto su perfil. Ahí está Aquí lo Facundo Llanos, tenemos. de Uruguay. Es muy fácil de conseguirlo en internet, o sea, en Instagram. Buscan Freedive Uruguay y Y es su primera competencia. es su primera competencia y ya está haciendo marcas nacionales, así que está perfecto. Está a compartir la pantalla pequeña para ver su relación. A su lado podemos ver Eugenia, que acabó de hacer una marca también ayer en peso constante con aletas también, con una profundidad de 35 metros. Ayer pensábamos que no iba a estar válido por protocolo, pero después de ver los videos, los jueces cambiaron de opinión y le regalaron la tarjeta blanca a Eugenia y ahorita tiene el récord nacional en peso constante con aletas con 35 metros. Hay otra atleta uruguaya que se llama Vanessa y ayer también hizo un récord nacional para Uruguay en inmersión libre a 35 metros. Y hoy mismo Eugenia va a intentar la misma profundidad, a ver si van a compartir este récord. Pero ojo, porque Vanessa, ella sí lo va a intentar de empujar de unos 2 metros. Así que vamos a ver en qué profundidad se queda este nuevo récord. Regresando a Facundo, Facundo tiene el official top en 1 minuto y va a intentar también el récord nacional de Uruguay con una profundidad de 50 metros. Y qué bueno por Facundo que se animó a competir, porque me comentaba que hace poco fue safety en el Caribbean Cup. Es totalmente cierto. Creo que es por eso que escucho de nuestra competencia. Estaba ahí de safety en la Caribbean Cup y se encontraron con Chris McKay, que siempre nos apoyó en esta competencia. Y pues ahí se promocionó la idea de venir a competir aquí. Y tiene toda la razón, porque aquí tenemos excelentes condiciones y es el lugar ideal para llevarse un nuevo récord nacional. Estamos a 10 segundos del official top. Y el final countdown ha iniciado. Ya ha dicho el juez el official top. Entonces empezará a descender en cualquier momento. Y aquí está. Ha iniciado su bajada. Y vemos ahí varios otros atletas de espectadores. Y como nos comentaba Juliana hace rato, también está Eugenia apoyándolo en esta bajada. Podemos ver al fondo a Max, que también le gusta apoyar a los atletas. Max, recuerden que en esta competencia está patrocinando un curso de ecualización para el ganador del overall de los beginners o los que son su primera competencia, ¿correcto? Entonces, otro factor más para asistir a esta competencia y para animarse a venir, o sea. Completamente. Sí, lo comentamos varias veces. Esta competencia es el lugar ideal para hacer esta nueva experiencia de competir. Y además, déjame decirte, Julián. Ya llegó al fondo, perdón, te estoy cortando, ya llegó al fondo Facundo, ya va a empezar a su subida, ya están bajando los buzos de seguridad. La subida pues siempre es la parte más intensa de una apnea, obviamente, porque ya te está entrando las ganas de respirar, y bueno, pues todavía falta volver hasta arriba. Seguro. Y estaba comentando que además aquí las condiciones que se tienen para esta competencia, pues no dejan. Ya llegó Facundo, protocolo, ni toma el tiempo de respirar, entonces pues creo que le salió bastante fácil. No sé si llegó hasta abajo, parece que sí. Está buscando el tag, ahí tiene Perfecto, el tag. Protocolo se vio bien, súper rápido, tiene un tag.
Ahorita los jueces están deliberando. Vamos a ver qué decisión se va a tomar. Y White White card. card. Y ya tenemos un nuevo récord nacional para Uruguay. Felicidades, chicos, felicidades. Felicidades Muy bien, muy bien. a Facundo Pues me alegro mucho, Yáñez. Facundo. Salió muy bien esta bajada. Y bueno, pues yo también estoy súper feliz siempre cuando pues tenemos un nuevo récord nacional que está pasando aquí en el Azul Freediving Challenge. Siempre me da mucho orgullo y sé que para esta gente venir hasta aquí, comprometerse a conseguir los lugares para quedarse, entrenar y pues llegar aquí y hacer un récord nacional y regresar a su país con un récord nacional, pues está genial. Ya estamos generando historia porque al final este tipo de competencias abren la oportunidad de que en otros países se animen más y más y más a entrar en este deporte. Estoy completamente de acuerdo y bueno, pues Facundo, sí, como dices, ya es parte de la historia de su país como atleta. Sin duda. Y tener un récord nacional también es permite muchas oportunidades, porque claramente cuando estás buscando un patrocinador o cuando organizas un evento o si eres un instructor, ser el campeón nacional da muchísima credibilidad. Y eso es muy positivo para los atletas. Sin duda. Y comentaba previamente que además en esta competencia pues tenemos las condiciones, está la plataforma, están las boyas para el calentamiento, o sea, se simula perfectamente y no deja nada que desear lo de los grandes eventos. No, completamente de acuerdo. Nosotros tratamos de hacer, no importa que los buzos bajan a 100 metros o a 150 metros, yo digo que si un atleta anuncia una profundidad, significa que para él va a ser difícil, ¿no? Para todos tenemos un proceso y cuando bajas por la primera vez a 20 metros, no es algo tan fácil, obviamente. No. Entonces, pues nosotros decidimos que tenemos que ofrecer a todos los atletas de cualquier nivel condiciones de competencia que son las mismas que para los mejores atletas del mundo, porque para cada uno su bajada es la más difícil, ¿no? Claro. Entonces, pues yo quiero que todo el mundo aquí tiene las condiciones perfectas y que nos sentemos como si estábamos en el mundial, ¿no? Para que tenemos pues buenas memorias y practicar en las mismas condiciones. Lo cual es súper útil porque justo hablábamos de gente como Pedro Tapia que inició en un Azul Freediving Challenge y hoy por hoy con orgullo es uno de los mejores atletas a nivel mundial. En la edición pasada Vertical Blue bajó 108 metros, lo cual es una bajada impresionante. 100% de acuerdo. Estamos muy felices con la verdad. El próximo atleta es Lawrence Peck y es un buzo de Estados Unidos, así que si nos dan chance, vamos a cambiar de vuelta al inglés. So, hello everyone. The next diver coming is Lawrence Peck, and I'm going to share with you guys his profile right now. He's from the USA. He's an American freediver. In the past week at the Deep Week in the evening with Tanner from Death Swish, which is one of our sponsors. Over there with William Trowbridge and Adam Stern and got a lot of experience. And with that experience, he got enough confidence to decide to compete. And he contacted me a few days ago and decided to sign up for this competition. And here it is, doing his first competition at Azul Freediving Challenge. He's now on the line, getting ready, breathing up, finding relaxation. And the judges are doing the countdown. Yes, and he's trying a constant weight by fins dive, 50 meters in and an outside time, 1 minute 40 seconds, very fast. All right, so he's announcing 50 meters in constant weight by fins. Impressive, the blue hole. So and you are really honored that after being training in the blue hole of Bahamas,
he decided to come here for a competition. Yeah, he said that there were a bunch of instructors that actually recommended to come here. I mean, we are close to the US. It's a quick flight. It's a touristic area, so it's quite easy to find accommodation. And there is a big community of freediver to meet. So, And we are very warm. and Mexico is the greatest people and the best food in North America. Here's the countdown: 5, 4, 3, 2, 1. Official stop. He's got 30 seconds to start his dive. He's taking a full breath now. Let the line go. Here it is. He's turning around. Duck dive. Here it is. All right, Lawrence, enjoy. I say enjoy because this is how we make good dives. You have a good dive when you're able to stay relaxed, peaceful, and try to enjoy the moment. Enjoy the descent, enjoy the ascent, enjoy all the sensation and accept all the sensation. Freediving is all about acceptation. So Lawrence Pake from USA doing a constant weight by fin dive at 50 meters with a dive time of 1 minute and 40 seconds. And I must agree with Alejandra, it's Really fast. quite a quick dive for a depth like this. All right, it's touchdown. Did he get there or did he have a little early turn? He's a quick diver, so it's always a bit hard to say, but he's already going up. 1 minute. The safety is going down. He's 1 minute 15. It should show up in around 30 seconds. Almost there. He's It is. Breathing. No slip off. Sign. I'm okay. That looks good. The protocol is well done, and he has a tag. Wow. Awesome. I like to see this big smile on the athletes when they are coming back from a dive. Now he needs to stay up there until the judge give a decision. Right God. And it is a white card. Very good job for a first competition. Good job, Lawrence. That's amazing. What did he do yesterday? Let me check. All right, the list is right there. We can look. So Lawrence Peck yesterday did a CNF dive, but was just missing the tag. So he did 39 points. So yeah, I didn't talk so much about Lawrence, but Lawrence is doing great too because this new white card starts to give him a very good position for the overall. As well. Yeah, and then he's a first competitor. So let's see if it affects the final results for the first timer. Okay. But he's a good candidate for He's the definitely a good. prize of equalization workshop Yeah, with he has a Master. very good position to win the overall for the first timer, and I think he's probably going to have a good position in the overall, even within the other athletes. So great job, Lawrence. Good job. For the first competition, yes, it is amazing. Let's see what he does tomorrow. My recommendation for those guys would be definitely do an easy dive, not too crazy, to make sure that they get the overall, to have a white card. Because if you have a red card, then you're sure to not do it. Also, if I would be in this situation and for all the guys doing the overall,
I think it's important to try to calculate a little bit what the other divers might be doing and count the points, and it can affect a little bit on the decision of your dive. Ladies and gentlemen, the next diver is Mexican. Her name is Sashi Kobachi, and for her and her family, we're going to switch to Spanish. Así que amigos, ahí volvemos al idioma español porque ya viene una buza mexicana que se llama Sashi Kobachi, más conocida bajo el nombre de Sash. Es una atleta de la escuela de Blackfin, una escuela que está ubicada aquí en Playa del Carmen. Son varios atletas que vienen de Blackfin, incluido Pepe y Pedro. Y bueno, pues ahorita ella va a intentar una bajada en inmersión libre en 46 metros. Así es, un tiempo anunciado de 2 minutos. Yo creo que ella puede hacer esta bajada sin tantos problemas y eso la va a posicionar muy bien en el overall general de todas las mujeres. Así vamos a ver cómo le sale esta bajada. Ahorita les voy a compartir su perfil. También Sash tiene una marca que se llama SUW. Pero es parte colaborador de este evento, ofreciendo unos, y esos premios son unos ponchos de toalla, ¿no? Para cuando te estás cambiando, cuando te quitas el traje o cuando te lo quieres poner, este poncho y estar a gusto, quedarte escondido, secarte tranquilo, y los días que hace un poco de frío es una maravilla. Esta competencia vamos a tener unos 3 de esos ponchos con el logo de Azul Freediving Challenge a ofrecer a los atletas. Así que te agradecemos muchísimo. Sasha ahorita ya está en la cuerda y en el flotador para encontrar lo más relajación posible, y ahorita pues está respirando y está escuchando el countdown de los jueces, y el official top va a ser en menos de 30 segundos. 30 segundos para el official top. La gente trata de tener lo más silencio posible para que se quede bien relajada. Acabo de escuchar el official top. Ella tiene 30 segundos para bajar. Ahí vamos. Dale, Sash, dale. Dale, Sash. Repetimos rápido. Sashi Kobachi de México, atleta de la zona de Blackfin aquí en Playa del Carmen, que va a hacer una bajada en inmersión libre con una profundidad de 46 metros por un tiempo de buceo de 2 minutos. It's a touchdown. She's already there. Let's hope that she made the depths that she wanted to do. And now she's pulling the line back to the surface. The safety diver are going down to meet her. Ya está en la subida, se ve la cuerda que se está moviendo. Mandamos buenas vibras desde aquí a Sash. Totalmente. ¡Ey, llegó!
Ahorita se va a voltear, esperamos que se voltea. Señal. Empezó el protocolo sin mirar a los jueces y luego se volteó. Espero que no van a hacer bronca para eso. Tiene un tag, eso es muy bueno. Felicidades. A ver qué dicen los jueces. Yo digo que está bien, pero vamos a ver qué dicen los jueces. Ahorita le van a hablar, ya se están poniendo de acuerdo. Y es una tarjeta blanca. Felicidades, Ash. Muy bien, excelente. Pues eso le va a dar más probabilidad de subir en este podium de overall para las mujeres. Wow, excelente. Hace un mes, Sash tenía mucha duda sobre si iba a competir o no, pero luego ya se decidió y pues está haciendo muy bien. Claro. Qué bueno, se ve su sonrisa, se ve que está feliz. Pero los jueces, mientras tanto, no gastan tiempo y ya están moviendo la cuerda para la próxima profundidad, para el próximo buzo, que va a ser Chuan, conocido también su nombre de Juan, un chino que se está entrenando con Pranamaya en las últimas semanas. Va a ser su primera competencia y va a intentar un récord personal. 40 metros con aletas. Sí. Voy a cambiar del español al inglés. So, hello everyone. I'm switching to English because the next diver is going to be Chuan. Chuan is a free diver that lives in the US. He lives in New York, but is originally from China and is competing for China today. Chuan is also a first timer, and he had a very good progression since he's here. When he arrived, he had a PB of a little bit less than 30 meters. Wow. And today he's trying to do a dive at 40 meters. So he's part of the athletes that took the workshop, to have a good progression and to feel ready and comfortable for the competition. Great. He's now already on the line, laying down to find a good relaxation. And in a few minutes is going to be the official top. I use this little moment to say hi to all my Chinese freediver friends. The Chinese community in freediving is growing very fast. More and more freedivers, more and more strong freedivers. Now with the COVID situation, it's complicated for them to travel, but there is also a big community of Chinese that does not live in China, including Chuan, which is in the water now, and Brian. And I want to say hi to Carlos and Bonnie as well, that are in Vancouver. I'm sure you guys are listening right now. I think I heard 2 minutes from the official top, so he has plenty of time to find a deep relaxation and be comfortable. Let's talk about our sponsors in the meantime that Chuan starts his dive. So one of our main sponsors is Crazy. Mm-hmm. It's crazy. It's crazy. Well, Chris is actually on site right now, taking a bunch of pictures, a bunch of videos. They have 2 athletes from Crazy right here, which are Pedro and Montserrat. And the whole event is also sponsored by Crazy, but not just Crazy. We also have the sponsor of Depthwish. Without those 2 partners, it would just not be possible to organize such an event. We're going to have a bunch of prizes for all those divers that are doing great. And then tomorrow evening at 6 p.m.,
we're gonna do the ceremony right here at the cenote. Be happy to offer prizes to the winner of the overall, the winner of the constant weight, no fins, the winner of the free immersion, and the winner no fins. So we're gonna try to do a live streaming of these two tomorrow. So stay tuned. I love to hear the platform so quiet. Can't hear anything. And this is also something great in the cenotes. We don't have the engine of the boat next to us. You can't hear the engine underwater. It's calm and quiet. We are staying here on site at night as well with all the staff and the safety team. And this place becomes so beautiful at night where you can see all the stars. It's just mind blowing. 30 seconds. Cenote is really a gift. We are really, really lucky to have those places for practicing freediving. 20 seconds before the official top for my friend Chuan. So I'm gonna go on a full screen for him. He hasn't moved at all, so he must be pretty relaxed. Heartbeat should be as slow as possible. 4, 3, 2, 1. Official top. 1, 2, And this is the official top. He got 30 seconds to start his dive. 7, 8, 9, 10. 20. Here you go. Good duck dive, Chuan. Going down. Go Chuan. So Chuan He from China is doing a dive in constant weight bifins for a depth of 40 meter and a dive time of 1 minute and 45 seconds. Can see the judge with his hand on the line. The judge, his name is Aurelio Janeiro. He's also a freediving instructor, not just a judge, on the island of Cozumel. If you guys want to see the most beautiful reef in the Caribbean, they're actually in Cozumel, and Aurelio will be super happy to show you all those places. Chuan just arrived to the bottom. I hope he got the tag and just started his ascent. Safety divers are already going down to be able to meet him on the way up. He's gonna come up any seconds. All right, Chuan Diego. Chuan is arrived there. Grab the line. He's doing his recovery breathing right now. Oh, he looks tired. He looks tired. He's having a little samba. The safety are closed. The airways are staying above water. It's good. Mask off. Signal. I'm okay. Let's see if he was able to do it within 15 seconds. Everybody is applauding because it's not easy to come back from a samba and be able to do the protocol. So he's getting close to his limit, but oh, the judges are talking. Maybe the protocol took a little bit too long, in my opinion. So close. So close. I think he was really not missing much. Yeah. So Chuan now just did his dive. I'm gonna put the result on the chat, and unfortunately for him, it's gonna be a red card.
So he's gonna be losing the overall, unfortunately. But good effort, and I'm sure if he does this dive again, it's gonna be working. All right, we are done for the second block, and we're gonna have a little break now. I'm going to do a really quick recap of the second round that started actually with Roberto Guzman. Roberto Guzman had tried a record national, but unfortunately got a red card for blacking out. Oscar ensuite went for a dive at 78 meters in free immersion and is now the leader of the free immersion discipline with the deepest dive of the day. After that, we had the guys doing the challenge. I don't think any of them actually match the performance they were supposed to do. I will double check later the result, but I think it's not going to be happening today. But they have one more try, and they can Just see tomorrow tomorrow. and see if it gets better. Pepe Salcedo did a dive too, but didn't match the time. And then after that went our friend Amerigo, who With went a for a national national record. Yeah, record. national record with a dive of 67 meters in constant weight. Congratulations, Amerigo. Syria did a dive at 50, but turned a little bit early. Alberto tried again the same dive than from yesterday, but this time successfully and did a constant weight bifin dive with a 50-meter dive and got a white card. Facundo Yanes went back home also with a national record, so it's not on the comments, but it is a national record for Facundo. Uruguay with a dive at 50 meters. After that, Lawrence did his dive at 50 meters with a white card. Sashi Kabachi did a dive at 46 meters in free immersion. And I think this will probably also be a very good position for the overall. And we finish this second block with Chuan. So please stay here. We're gonna make a little break, and then we're gonna come back later to see you in about 10 minutes for the last block of the Azul Freediving Challenge for the second day. So stay tuned and see you in a few minutes.
Ok, ya estamos de vuelta. Ahora sí. Lo está preparando Cecia. Está a 10 segundos de iniciar su buceo. Cecia está intentando la misma profundidad que ayer, pero en esta ocasión con el Free Immersion. Ayer hizo un buceo con aletas a 40 metros, con un resultado exitoso, fue tarjeta blanca. Quiere decir que la profundidad de los 40 metros la tiene dominada. En este buceo anunció 1 minuto 50 segundos. El buceo de ayer había declarado 1 minuto 36 segundos. Entonces seguramente este buceo será un poco más complejo para ella por el tema de la apnea, del tiempo que tiene que aguantar la respiración. Y esperamos que sea un resultado exitoso. Ella, su primera participación en competencias, entonces bienvenida Cecia a este mundo de las competencias del buceo libre. Y qué mejor que en este escenario de Yumkin, donde las condiciones se prestan para ello, no hay corriente, los espectadores podemos estar aquí al lado del cenote sin necesidad de recorrer grandes distancias. Y todos aquí pueden estar de espectadores, dado que el lugar es bastante amplio, tiene varias palapas, así como en la que estamos transmitiendo. Hay suficientes para que los atletas, incluso algunos han traído hasta las hamacas. Así es, estamos transmitiendo en vivo desde el cenote Yumkin, cerca de Leona Vicario, en Quintana Roo, México. Y es el segundo día de la competencia del Azul Freediving Challenge, 8ª edición. Mañana es el último día, así que para todos aquellos que viven relativamente cerca de este lugar. Ya salió Cecia, acaba de terminar su buceo. Está quitando la máscara, hace el protocolo. Cumpliendo con el protocolo, buscando el tag. Lo tiene. Tag. Y esto tiene toda la cara de ser una tarjeta blanca. Vamos a esperar la decisión final de los jueces. A mí me pareció por un leve momento haber visto una doble señal, lo cual a veces puede ser motivo de una descalificación. Veamos qué es lo que... White card. Tarjeta blanca. Excelente. Entonces, para todos aquellos que viven en Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún y zonas cercanas, vengan mañana, tráiganse un traje de baño y una toalla, aviéntense al agua que está bastante rica, disfruten de la competencia, disfrutan del buen ambiente que hay aquí, el clima está increíble, la temperatura del agua no es como la mayoría de los cenotes de la zona de la ruta de los cenotes en Puerto Morelos o todos los cenotes que están entre Playa del Carmen y Tulum. Este cenote es bastante más cálido, hay palapas, así que vengan mañana a disfrutar del último día de la competencia. Mañana es la ceremonia de premiación y después los invitamos a la super fiesta en las instalaciones de Pranamaya en Playa del Carmen. Todos son bienvenidos y ojalá y nos acompañen aquí durante la ceremonia de premiación y también en la fiesta. Así es. Y mientras tanto, ya está Ross McBride preparándose en la línea. Ross va a intentar hacer una inmersión con vialetas, peso constante con vialetas, de 37 metros. Ayer Ross hizo un buceo que pareció que lo terminó con éxito, pero finalmente le dieron una tarjeta roja porque cometió un pequeño error y al salir no encontraba la línea y cuando sujetó la línea sus vías aéreas ingresaron al agua otra vez. So our next competitor is Ross McBride from USA. He will attempt a 37-meter constant weight with bifins dive
And Dive time, so 1 minute, 24 minutes. yes, and let's see if he recovers from his dive from yesterday. Yesterday he did a good job, but um, he got a red card. Yesterday he when he surfaced, he didn't quite fight the line immediately, and that's caused him to bounce a little bit in a funny way, but his airways got in the water again. So Yes. that's enough for the judge to say, hey, you know what? That's against the rules. Red card, my friend. So we hope that today he gets a white card. I think if he could manage yesterday a nothing dive in 34 meter, now that he's attempting just 3 meters deep, but with bifins, it could be easy to handle. I agree. Yes, you're absolutely right. This should be an easy dive, provided that the yesterday's dive was much more technical, much more uh, challenging. So that's correct. And now he's on the line, prepared for his dive. 30 seconds for the official top. 20 seconds. 20 seconds. Vanessa, Philip, 10 seconds. 10 seconds. Vanessa, 5, 4, Philip. 3, 2, 1. Shut up. 1, Official top. 3, 4, 5, 6, 7. Seconds. So he's on his way down. 10 seconds. 30 seconds. We just invited all the people to your party tomorrow, Julian. So That's great. I mean, everybody is more than welcome to join us. If you guys want to meet the community and know all the free divers from the area, that's where you have to be. that's right. And we can join them as well to be Yes. here for the final day of the competition with this excellent weather. The conditions of the water, the temperature is so warm. Also, I do a very, very good gin and tonic, so you guys should come. Oh, to the did you party. hear that, guys? Beautiful gins and tonics prepared by Julian Bord himself? himself, the man himself. Yep. Okay, So tomorrow is the closing ceremony and then the party. But let's not think about tomorrow. Let's concentrate on the competition. this moment. And we have Ross. Ross All right, McBride it is teaches arriving at the surface. Oh, that looks beautiful. Grab the line properly. Right now. That's good. The protocol seems That's to good. be perfect. And oh, looks like we had another little detail. No, that looks good. He got the tag. He's gonna show it to us. There it is. We have the tag. And this time he's gonna get a white card. Beautiful. Wonderful. Beautiful dive. Also heard from here that it was a PB from him. Yeah, it was a PB. Definitely was Wow. a PB. Congratulations to Ross. And our next competitor is Vanessa Estol from Uruguay.
Vanessa did the national record yesterday for Uruguay with a depth of 35 meters, and now she's going to try to push it a little bit more. But Vanessa is not just a free diver, she's also a mountain climber. And by the way, because she's from Uruguay, if you guys don't mind, we're going to switch to Spanish. Así que bienvenidos a todos. Vanessa Estol es la próxima buza y va a bajar por un nuevo intento de récord nacional por Uruguay. Ayer hizo una bajada a la profundidad de 35 metros y fue un récord nacional. Y hoy pues lo va a intentar empujar de unos metros más, a ver cómo le va. Y bueno, además de ser competidora y persona que hace buceo, también es alpinista, le encanta subir en las montañas y pues tiene un negocio de viajes internacional en las montañas. Fue la primera mujer de Uruguay a subir el Everest. Y bueno, pues si ustedes quieren conocer las montañas de allá en Nepal o otros lugares del mundo, la pueden contactar directamente en el Instagram a Vanessa Stoll. Pero por el momento ya nos vamos a concentrar en ella y en su bajada de 37 metros por un nuevo récord para Uruguay. Sí, ayer anunció 1 minuto 30 segundos. Y en esta ocasión ha anunciado un poquito más, 1 minuto 40 segundos. 2 metros más. Era curva. Ok. Vamos, Vanessa, aquí estamos. Ahorita, pues lo importante es de tomar el tiempo de relajar. Vanessa Stoll. ¿Dónde vive ella? Pues vive creo mucho en la Ciudad de México, Okay. pero ella viaja muchísimo, está en todas partes, pero es de Uruguay, va mucho en Uruguay. Y le mandamos saludos a todos los uruguayos. Sé que están aquí escuchándonos. Ella tomó el taller de competencia los últimos días. Estuvimos practicando mucho. Ayer se hizo 35 metros porque era bastante bajo control. Y hoy lo vamos a empujar un poquito. Ella ya lo hizo antes, entonces está capaz de hacerlo más. Y si todo sale bien, pues mañana quizás vamos un poquito más profundo. Vamos a ver. O quizás ¿Cómo? hacemos otra disciplina, a ver lo que quiere hacer. Pero tengo sensación que lo va a intentar empujar un poco más. Seconds. 20 segundos para el official top. 10 seconds. 10 segundos para el official top. 5, 4, 3, 2, 1.
top. Look, 1, Official 2, top. 3, 4, 5, 6, 7. Y empieza su buceo. Ahí vamos, Vanessa. Y si alcanzaron a ver en la cámara, ella toca su nariz para ecualizar Antes de ir. antes de entrar, lo cual es aconsejable porque así te evitas el estrés de tener que compensar inmediatamente. O sea, ya llevas cierta compensación al inicio de tu buceo y te concentras en el resto de lo que es la entrada propiamente al buceo. Se ve que está jalando para bajar. Ya está entrando en la caída libre pronto. Buzo de seguridad Ya ya está empezó su bajando. ascenso. No creo que tomó mucho tiempo para hacer caída libre y descansar en su bajada. Supongo que está muy enfocada en su performance, o sea, llegar a los 37 metros. En pocos segundos la vamos a ver llegar. Dale, Vanessa, you got that. There you go, Ishis. Aquí Da la está. vuelta. Respira. Tiene el tag en la muñeca, ya lo veo. La máscara. Señal. Ok, muy bien, ya lo tiene. Quédate ahí, respirando. Vamos a esperar la decisión de los jueces. Pero eso huele muy bien, muy rico. Liz, ahorita está demostrando el tag a los jueces. ¿Cuál va a ser la decisión final? Y Vanessa ya empujó el récord nacional con una profundidad de 37 metros. Muy bien. Récord nacional para Vanessa y para Uruguay. Tuviste mucha suerte, Jorge. Pudiste ver a Vanessa romper la marca nacional con una bajada de 37 metros. Felicidades. El próximo buzo que va a venir es Philip. Philip Minotti. But Philip, I don't think he will come. I would believe it's a do not show. Así que supongo que la próxima va a ser Oreña. Entonces sí estoy de acuerdo contigo. La bajada de Oreña ya no es más un récord nacional. Pero bueno, todavía tenemos que ver el video. Está seguro que no hay ninguna sorpresa. Pero en Free Immersion, por lo general, no hay muchos cambios. So next athlete, Philip Minotti, seems to be a no-show. So we'll have some extra minutes for the next diver, which will be Eugenia Alcaraz. No-show de Philip Minotti y la siguiente atleta es Eugenia Alcaraz de Uruguay.
Eugenia anunció 35 metros en inmersión libre para tratar de romper el récord nacional, o bueno, más bien empatar el récord nacional de Uruguay. Sin embargo, pues la inmersión que acaba de hacer Vanessa, que fue exitosa y acaba de romper su propio récord, pues hace que Eugenia ya no tenga oportunidad de igualar el récord. Así que hoy tendría que hacer una inmersión, pues simplemente normal para la competencia, pero todavía tiene una oportunidad más el día de mañana. A ver si se anima a anunciar algo que pueda superar a Vanessa. Ni modo. Así es esto de las competencias. Y seguro el día de mañana va a ser muy interesante. Sí. Sí, ya en estos momentos muchos de los competidores empiezan a sentir si tienen o no tienen oportunidad de algún premio, algún espacio en el podio. Los que saben que van bien tendrán que tomar una decisión muy importante y considerando también el desempeño de los otros competidores para saber si anuncian algo conservador para mañana o entonces cada quien tendrá su estrategia. Para otros atletas que, sobre todo los que han sacado alguna tarjeta roja, pues prácticamente, por lo menos para el overall, se pueden ir despidiendo, pero todavía tienen oportunidad, a pesar de que tengan una tarjeta roja, todavía pueden alcanzar incluso un primer lugar si tienen un buen desempeño en alguna de las disciplinas individuales. Así que, pues se van a tener que pensar muy bien todos los competidores lo que van a anunciar para mañana. Sin duda, será un día muy intenso. Prometo hacer algunos cálculos para el día de mañana. Muy bien. Estar viendo cómo van las posiciones, porque va a haber premio para los que es su primera competencia, para el overall en su primera competencia, y vamos a tener los premios del overall y así como los premios de cada una de las disciplinas, lo cual es esta competencia pues muy interesante, muy llena de premios, y los invitamos a asistir en sus próximas ediciones. Y también hay que recordar que esta 8ª edición ha sido una de las ediciones con el mayor número de participantes. Sí, recuerdo que hace apenas unos 2-3 años eran 25 participantes por competencia, luego fueron 20 algo más, luego 30, luego 30 y tantos. Y esta vez tuvimos 39 participantes. 39 participantes. Eso pues habla de que el deporte se está volviendo cada vez más popular y además cada vez más gente se lo toma con lo suficiente seriedad como para entrar en una competencia. Así es. Entonces, para el próximo año es muy divertido. Hay que inscribirse a tiempo. No van a quedar sin lugar. Sí. Sin duda, la comunidad es bastante interesante, a diferencia de otro tipo de competencias. Esta se presta a convivir con los atletas, a que atletas más experimentados, como un Pedro, como un Monse, puedan darles algún consejo a los competidores que apenas están empezando, lo cual lo hace pues bastante interesante y una muy buena oportunidad para entrar a este mundo competitivo de la apnea. Es correcto, y además como dices, la comunidad es muy unida. A diferencia de otros deportes, yo no veo muchas rivalidades entre competidores o entre diferentes escuelas. Tenemos representantes de de muchas escuelas de la región. Está, por supuesto, gente de Pranamaya, hay muchos de Blackfin, de Freedive Tulum, de un montón de escuelas. También los propios instructores están participando, como Roberto Guzmán, Siria, etcétera.
Hay muy buena relación entre las escuelas, entre los participantes, y por lo general, los domingos en este cenote es como tú ves el Día de camping, pero el de escenario, que freediving. es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, y está lleno de boyas. A veces hay 5, 6, 7 boyas, todos entrenando cada quien en su boya. Hay otras personas entrenando en otros cenotes, y casi siempre es como una convivencia de facto, que los domingos a la hora de la comida se encuentran todos en portolos, todos se saludan, a veces se sientan todos en una mesa grande a comer, Así es. y la verdad es que se siente que es una comunidad muy, muy tranquila, muy unida. También es una comunidad muy saludable. Yo veo muy poca gente fumadora, todos son deportistas que también son deportistas en otros deportes, otras disciplinas. Tú eres un ejemplo de ello. Hay gente que hace maratones, triatlones, en fin, creo que es De una... hecho, Eduardo Escalante, que hoy no vino, justamente está preparándose para mañana hacer el 73 en Cozumel, que es un triatlón de larga distancia. Entonces es como tú dices, o sea, un ambiente donde que son multisport, y en el freediving ha encontrado también su pasión. Sí. Pues bueno, seguimos esperando. Eugenia, que está programada ya para dentro de 4 minutos empezar su buceo, 14:54. Ya la vemos ahí en la línea principal, con una gorra, protegiéndose del sol, haciendo su relajación en una posición sentada. Eugenia ayer hizo un buceo similar, pero en otra disciplina. Buscándola, Eugenia ayer hizo 35 metros con vialetas. Ok, y en esta ocasión va a ser 35 metros en free immersion. Entonces parece nuevamente que la distancia la tiene dominada. La profundidad, la ecualización es simplemente ahora está haciendo un cambio de disciplina. Vamos a ver cómo le funciona en esta ocasión. Es en la categoría de free immersion. Desafortunadamente Vanessa hace rato tuvo ya la marca, si no Eugenia estaría igualando la marca de hecho que ayer estableció Vanessa como récord nacional. Pensé que iba a ser su relajación sentada, ahora ya se recostó y está de espaldas. Dos minutos para el official top para Eugenia, Uruguay. Y después de Eugenia tenemos 5 competidores más por el día de hoy. Y con ello habremos concluido este segundo día del Azul Freediving Challenge. Así es, hemos estado transmitiendo ininterrumpidamente durante más de 4 horas y media. Desde que empezó la competencia esta mañana. Y ya estamos llegando a la parte final de la jornada de hoy.
Eugenia es la atleta número 31 el día de hoy en participar. Ya la vemos relajándose con el noodle. Para los que nos acaban de sintonizar y no son muy expertos en esto del buceo libre, es importante mencionar que todas estas disciplinas, el atleta es el que hace el esfuerzo tanto para el descenso como para el ascenso. Sea incluso, con aletas, en constant no fins, nadando de pecho, o bien como lo está haciendo en esta ocasión Eugenia, que es el Free Immersion, donde ella bajará jalándose de la cuerda con las manos y de la misma forma subirá jalándose de la cuerda. Es una disciplina muy relajada porque te permite ir a tu ritmo todo el tiempo, te permite tomar la cuerda, cosa que en las otras disciplinas no es así. Y esto cuando uno está empezando le da bastante seguridad de no sentir que perdió la cuerda, o sea, la cuerda siempre está ahí. Es cierto sí, que aunque no sé, bueno, como instructor lo que he visto mucho es que los principiantes pierden la cuerda, ni la ven ni se enteran. Ah, ¿sí? Sí, es muy curioso. Claro, cuando empiezan y tienen que ecualizar se van jalando de la cuerda, y cuando empiezan a hacer sus primeros intentos de hacer inmersión libre, la cuerda les queda de espaldas, la pierden, ni la ven ni se enteran dónde quedó. Ok. Ha llegado al fondo Eugenia y empieza el ascenso. Podemos ver cómo ya la cuerda empieza a moverse. Es importante mencionar porque recientemente aquí en México apareció alguna película por ahí que ha causado bastante confusión. Justo iba a mencionarte eso, sí. Y bueno, aquí lo que hacemos es algo totalmente diferente. Sí. La película, yo no la he visto, vi como 15 minutos. ¿Cómo se llama? En México creo que en español es Sin Aliento. Sin Aliento, está en Netflix. Vi 15 minutos, ya me quedé dormido y no seguí. Los primeros 15 minutos me pareció que, empieza la película. Ya está aquí, perdón por la interrupción, ya está aquí. Ya regresó Eugenia, a la superficie. Tiene el tag en la mano, se ha quitado el equipo, hizo la señal de OK a los jueces. Tiene el tag. Está sonriendo. Curioso, para quitarse la máscara totalmente. Tomó el tag con los dientes. Right card. Tarjeta blanca para Eugenia. Excelente. Felicidades, Eugenia. Y nuestro siguiente competidor es Jacob Subert. The United States. Así es. So let's switch to English, and we were talking about the movie. Sí, bueno, decíamos que, ya no sé si seguir en inglés o en español, pero bueno, como estábamos hablando de la película en español, vi un par de minutos y bueno, no voy a spoilear la película, solo al principio aparece alguien dando un curso de apnea y está un poco desapegado, ¿no? Bastante, bastante. Bueno, no quería ser imparcial, pero sí, lo que ven, muchas veces lo que vemos en la película no es como funciona en la vida real. En la película descuidan un montón de cosas de seguridad. Muchísimas. O sea, yo creo que nada más como tú dices, para no spoilear la película, pero acabas de mencionar cuerda, boya. Veo que mis alumnos no van mirando a la cuerda. Hay una cuerda. Hay una cuerda, hay una boya. Además,
el instructor va cuidando uno al uno por uno al uno. En la película se avientan todos al agua y así es, no es como funciona. Bueno, al final es una película, pero el mensaje es que en la vida real el deporte como tal, como deporte, como actividad que se enseña como una disciplina bajo los lineamientos de agencias certificadoras como AIDA, son deportes súper seguros, cuidan muchísimo la seguridad y es, de hecho, todo el diseño del curso está enfocado a la seguridad porque es un deporte extremo, no deja de ser un deporte extremo, pero un deporte extremo puede ser un deporte muy seguro. Estoy seguro que hay menos lesiones en apnea que en fútbol, ¿no? Seguramente. Ya nos explicaba Julien hace rato, ¿no? La regla principal, and if you want, let's switch to English, our basic rule is never dive alone. But diving not alone doesn't mean that you are here with all your friends, chatting, talking. No, it means that there is a diver that is going down and there is another one that is doing the safety. So the other person is looking for the free diver who is doing his performance, and the safety diver is looking for him, is going down with him, and at some point, as we see here at the competition, not necessarily that the other person goes all the dive with the free diver, but it needs to go down to considerable depth, 10, 12 meters, depending on the performance, to meet the other free diver and be with the free diver until the free diver arrives to the surface. That's right. So, yeah, the pairing systems or the, how do you say in English, sistema de Peer compañeros, system. the Partner system. the partner system. Or body system. Yeah, the body system is always, if there are two divers, only one dives and the other takes care of the body. And we are already 30 seconds from the official top. 1 minute 30 seconds, I heard. Oh, probably I missed it. I think I missed the 1 minute. Okay, or probably I heard incorrectly. Let's see, it's 15:01 and the official top is at 15:02. So you might be right. So in 1 minute, Jacob will be starting his dive. You were right. It's 1 minute for the official top. Okay, so the basic rule, never dive alone. And here we have Pepe. Pepe, we hear some comments about you for your next plans. All right. So Jacobs, Schubert from United States is attempting 33 meters in free immersion in 1 minute 52 seconds. 30 seconds for his official top. This discipline of free immersion is, I think, one of the main ones that is teaching at the beginning. Yes. Official top? Yes, because it's the best discipline to learn to equalize, because you can hold onto the line if you need to stop. Okay. And it's easiest whereas if you're swimming and you need to stop, it's not very easy to stay at the same depth without any reference. Yes. And particularly, one of the important facts is that your body at some depth is negative, which means that without any effort, you're simple falling down. Yes. What
And if you are not allowed to hang the line, so you don't have time to equalize at your proper read if it is needed. In the case of free immersion, as you are holding the rope the majority of the time, hanging it, it is easier at some point to stop or to continue with the dive That's without right. any penalty. So Jacob is about to surface. He's pretty much at the end of his dive. He's pulling himself. You can see there the line is being pulled. And yesterday, Jacob got a red card. Oh, yes, he was disqualified because he made a double kicking. So in constant weight by fins, you are not allowed to do a kick, a dolphin kick. That is the one that is used in butterfly style. There he is. Mask off, signal. He said, I'm okay. So now we are just expecting that he has the tag. He's looking for the tag. He has the tag. There are people smiling at the line, so that means that it's pretty much a white card. And yes, White card. that's a white card for Jacob. Well done. Well done. His first white card. Well deserved. So yesterday he attempted this dive. Today, well, he removed 2 meters from that dive, so he got it easily. And our next diver today is Ezequiel Mota. Ezequiel is from USA, and he will attempt a 30-meter dive, no fins. So let's see how that goes. Now before Ezequiel is Nayeli. Oh, you're absolutely right. Let's switch Yes, to Spanish. I'm sorry. I apologize. Nayeli Loza. I skipped one diver. Ahí está. Nayeli Loza. Ella es mexicana de la Ciudad de México. Va a intentar un buceo en free immersion, 35 metros en un tiempo de 1:30. Ella normalmente en México practica con Aida Freediving, que es a la vez uno de nuestros sponsors. Representado aquí. Creo que lo que dijiste 35 metros en free immersion, pero eso es lo que hizo ayer. Hoy lo que va a hacer es... Ay, sí, perdón. 30. Cierto. ¿Ya estamos cansados o qué? Sí, ya estamos. Me equivoqué yo, No, me salté un competidor y te equivocaste tú. Así que... Estamos a mano. Ya estamos a mano. Sí, hoy va a intentar un buceo de 30 metros en constant weight. Es correcto. By fins. Así es. Nayeli ayer tuvo una buena participación en la competencia, obteniendo una tarjeta blanca. Y vamos a ver si puede obtener una segunda tarjeta blanca. Ella ya está lista en la línea, está haciendo su relajación en una posición horizontal, viendo hacia el cielo y con un popote debajo de las piernas para soportar y dar flotabilidad a sus piernas y estar cómoda. Entonces, ¿me recomiendas terminar de ver la película o no? Ya, tu silencio me lo dijo todo. Realmente yo por eso la dejé de ver, porque dije, me decepcioné rápido. Pero luego ayer alguien... Ya estaba
estaba buscando el hecho real, entonces la vi hasta el final. Ayer estaba alguien aquí en la competencia me dijo, no, pero vuela, está muy buena. Entonces ya, si me lo dijo un apneísta, entonces a lo mejor tengo que darle una oportunidad. Dales una oportunidad. Sí, hay... Pero sí, yo advertiría que no todo es así. Sí, está lejos de la realidad. Eso Hay sí, varias cosas muy... que están lejos de la realidad. Y como pueden ver en esta competencia, la seguridad se cuida en extra. Sí, hay otra película legendaria de apnea, The Big Blue. The Big Blue, que es una referencia un poquito más apegada a la realidad. Más apegada, una película además muy bonita, con un mensaje más profundo. Y ya tienen, ¿qué será? ¿15, 20 años esa película? No sé, un montón. Yo creo que más. A ver, busquemos la referencia en San Google. En San Google. Pero si no estoy mal, esa película debe de ser por mucho de los 90s. Es de 1999, creo. 1988. No, 1900, no, aquí me estoy confundiendo. ¿1900 qué? 88. 86. 86, Ok. 88. Fecha de estreno, por eso 11 de sí. mayo de 88. 88. Es que estábamos hablando de la nueva película que ahora está de moda en Netflix. Y que, bueno. Que es muy mala. Recomendamos no sé, verla no la he con visto. Vi 15 minutos, no me gustó. No es bueno. Además Entonces, habla de algo que es muy... Lo que sí viene es Avatar. En diciembre viene Avatar 2 y al parecer toda la película, casi toda la película está bajo del agua. Es una Increíble. planeta que está bajo del agua y sí, utilizaron una tecnología increíble para hacer esta película. Ya va Nayeli, ¿verdad? van Nayeli. 30 metros, constant wave by fins. Vale. Atleta de la Ciudad de México, entrenando con Akja. Sí, esto de la apnea está volviéndose muy popular en muchos ámbitos. En el ámbito deportivo lo vemos aquí que cada vez hay más atletas, películas. Tengo una amiga que se dedica a la danza. Me estaba platicando que también ahora se está poniendo un poco de moda que en la danza se hagan videos y performances bajo el agua. Así que se está volviendo popular. Cosa que es muy buena. Sí, para mí no es muy bueno. separante. Vivimos una época que la gente está muy consagrada con el medio ambiente y la apnea pues es un deporte muy natural, que no afecta nada, solo es tú. Entonces se me hace lógico que ya se volvió un deporte popular. Nayeli ya llegó, está empezando a subir. Ella va a llegar en unos segundos a la superficie. Los safeties ya están abajo. Vamos, Nayeli, vamos. Es su primera competencia también. Ha competido antes en la alberca, pero es la primera vez que se vaya en una competencia de profundidad. Bienvenida, Nayeli, al mundo de la competición. Ahí está llegando fuerte, agarró la cuerda sin problema, máscara, señal. El tag Y trae el tag en la manga. Supongo que dijo Aimoke, sí vi el tag en la manga. Ahí vamos a esperar un poquito. Ya sale el tag. Ahí estamos. Y ahorita pues a esperar la decisión de los jueces. Felicidades, Nayeli. Muy bueno, excelente. El entrenamiento sirvió. Ella se está entrenando con Pablo Barrera, que también es parte de los jueces en esta competencia. Entonces, obviamente, en los días de la competencia ella no la puede ayudar como coach, pero todo el resto del año se entrenan juntos en las albercas de la Ciudad de México. También van en el Pacífico a entrenar en Acapulco, Zihuatanejo, Veracruz,
cosas así muy interesantes. Entonces, como estás diciendo, el deporte está creciendo en todas partes, no solamente en donde está el mar, ¿no? En muchos lugares también está Sí. creciendo. Aquí también los domingos, me acuerdo que hace unos 2, 3 años venías un domingo y había una boya, dos. Ahora un domingo hay 5, 7. 5 o 7 aquí, Aquí. Y 5 o 6 more en Yunquín, en Canlum. En Canlum y también Y en Angelita. en Quinja hay 3 o 4. Entonces, sí, está creciendo el deporte. Yo creo que estas competencias ayudan a que el deporte se desarrolle. Claro, eso también fue una de las razones por lo cual quería organizar competencia, porque ya sé que los semanas antes de la competencia la gente quiere entrenar para la competencia y da mucha motivación a la comunidad. Y eso es algo que me di cuenta los años antes, cuando estaba dando clases, me daba cuenta que muchos apneístas, cuando llegaban a la zona de los 35, digamos, donde ya se empieza a poner un poquito más intenso y que hay que poner un poco más, estar un poco más serio en su práctica para poder bajar más, muchos de ellos pues tiraban la toalla aquí, felices con su experiencia y a mover a otro deporte. Pero ahorita con el tema de la competencia, pues le da motivación a empujar ese número, especialmente si la primera edición de tu competencia hiciste un número, por lo general la segunda vez quieres ir un poquito más profundo. Es correcto. And we're going to switch to English because our next competitor is from USA, Ezequiel Mota, which will be attempting a 30-meter dive in the no fins discipline. And yesterday, he got a yellow card because of an early turn in a 50-meter dive attempt with bifins. So we've seen that many of the divers or the competitors that got a yellow card or a red card yesterday, today repeated their dives. So in this case, Ezequiel decided just to stick with his yellow card. He's happy with it, or at least that's what it seems. And today he changes the discipline and will attempt his dive in no fins. And also, one important fact is that in this competition, you are inviting and motivating several of the freedivers to compete in no fins. So Ezequiel Mota is a freediver from Florida and a former NFL player. So he switched to a very contact sport to an absolutely no contact sport. The opposite. Yeah, a sport where you have to go with your, quick reaction, short and intense effort, to a sport where we try to stay calm, maintain the heartbeat slow, keep cold bloods. But I am pretty sure that his previous experience helped him a lot. At least to manage the stress, that's for sure. To manage the stress of the competition. I'm sure that when you go to a stadium and there is 20,000 people watching your team, it's probably not so easy to relax. Or to be focused on what you're doing. And in this sport, not only you need to be relaxed, you need to be focused on what you are doing. We had Anne-Sophie here, which is a very important part of the Pranamaya family, helping with the organization of this event. She didn't want to appear on the screen, but she is definitely one of the most important persons in the organization of this beautiful event. 20 seconds for the official top.
someone very cool for you. Hola. All right. 10 seconds. Hey, Jake. Take a seat. We're gonna look at Ezekiel's dive, and after his dive, we're gonna have Jake with us to share his feelings about the competition and his dive. 5, Now is the official top for Ezekiel. He's having 30 seconds to be able to start his dive. So in a few seconds, he's gonna go. Here we go. Good duck dive for Ezekiel. So Ezekiel Mota from the US doing a constant weight, no fins dive to a depth of 30 meters. And it's going to take about a minute and 30 seconds to do the dive. Now we probably start to face the free fall. Oh, yeah, it is. No, actually, you're right. Already arrived to the bottom, turned, and start to go up. So just a quick reminder for the guys following us. Constant weight, no fins is basically the technique where you have to swim down without fins, but also without using the rope or the line. So it's obviously the most intense technique, the most difficult, but also the most natural and maybe the most beautiful. The safety team is already underwater. Looks Second like safety is going. Here he is. Catch the line. Sign. I'm okay. Protocol seems to be fine for now, but the judge will be deciding. He has a tag, so it means he did the dive. And now we're going to be waiting for the decision of the judges. Ezekiel must keep his airways above water at all time until the decision of the judge. But I feel it's going to go for a white card. It is a white card, I can tell right away. white card. Here we go. And it is a white card for Ezekiel. White card for Ezekiel Mota. Awesome. Okay, so here we have with us Jacob. All right. How you doing, Jacob? Or Jake? I'm More doing known as well. well. You call me whatever you please. I like that. Congratulations for your dive. Thank you. How was it? Tell us a little bit about this dive. It was a little bit rough. It was a free immersion dive. Free immersion's not exactly my favorite discipline, so got to an okay start, and then probably about halfway down got a little turned around from the line. So, it wasn't the smoothest in the world, but ended up making it all the way down. It was a new PB by 1 meter. So at the end of the day, I'm still feeling pretty good about it. That's good. Congratulations. Thank you. That's really good. Does it feel different when you go a dive on the competition line from the training dives? Yeah, absolutely. The nerves definitely add a pretty big element to it. And, it's as much as you want to calm down beforehand, there's only so much you can do when you've got people counting down for you and, you have a crowd watching. The heart gets pumping a little bit, but it's good motivation as well. All right, cool. Yes. That's great. I know it's not easy to deal with the pressure, with the countdown and everything. What about underwater? Were you able to forget about this, or? Yeah. Pretty much as soon as I go down there, just the crowd, the competition's out of my head. It's really just me in the water as well. It's like any other dive. So a little bit higher stakes, but overall, same game. Sweet. Yeah. All right. Another question for you. What was the things that make you decide to participate to the first competition? Well, to be honest, if I had it my way at the time, I probably wouldn't have been here. But thank you. Thanks to Julian, really, for giving me a good push. I made it here and was able to realize that was just, my fear and anxiety over competing, talking. So super happy to be here. And this is really just something that's going to give me more experience and perspective, a lot of learning on my way to become an instructor. So, Right. no regrets at all. If All anyone's right. thinking about it, definitely do it. Okay, good. Are you going to Perfect. compete again? Yeah, I think I will.
All right. Yeah, we'll see if this white card stands again tonight, and maybe ask me tomorrow. But Okay. It should be. Immersion, there is less mistakes possible. all right. And what would you say to the people listening? What do you think about the Azul Freediving Challenge? Yeah, it's beautiful. If you're interested in free diving, definitely is a really fun one to check out. Super fun for beginners, very beginner friendly. This is my first one, and it's been nothing but a positive experience. Everyone's very knowledgeable and willing to share. So 2 thumbs up. Well, that's cool. Awesome. Thank you very much. We're going to be All right. following your career. Looking forward that you become an instructor. Let us know what you're going to teach, and we're going to send you people around. Right on. Thank you guys very much. You're very Hello, welcome. family, if you're still watching. Congratulations. Here you go. Bye. All right, so there is another diver on the way. Yes. He's already on the platform getting ready. My guess is that it's actually Alejandro Chaparro going because Kelly still doesn't feel perfect with her hair. So it's going to be a no-show for Kelly. But now we're going to have Alejandro Chaparro doing a dive in constant weight, no fins. So I'm going to put the results of Kelly, DNS. And now, if you guys don't mind, we're going to switch to Spanish. Ahorita ya vamos a cambiar porque es hora para Alejandro Chaparro de hacer su bajada. Y aquí les comparto su perfil a partir de ahora. Entonces, pues Alejandro Chaparro es un apneísta de Cozumel que estuvo practicando bastante en las últimas semanas y pues estuvo mejorando bastante, tomó el taller con nosotros y pues sí está muy emocionado con la apnea, le encanta. Así que hoy, pues segundo día de competencia en el CNF. Yo sé que es la disciplina que es un poquito más difícil para él, pero lo disfruta mucho, entonces eso es lo más importante. Y con tiempo, con una mejor técnica, estoy seguro que vamos a mejorar esas marcas. Pero para hoy me parece excelente, una muy buena decisión de hacer esos 25 metros. Eso le va a dar chance también de tener lugar en el overall si sacas que va a tener una tarjeta blanca. Ayer que también está practicando para la travesía maya y por eso es que trae ese atuendo en su foto de profile. Sí, la travesía sagrada es una competencia que también es ¿cómo decir? Un evento que está aquí para agradecer a la cultura maya y que más o menos consiste en cruzar entre Playa del Carmen y Cozumel con un kayak, un canoe de estilo prehispánico. Así que es un esfuerzo físico bastante impresionante y estoy seguro que eso le ayuda mucho en tener más fuerza mental, que eso ayuda muchísimo con la apnea. Sí, y se hace también una comunidad de canoeros. Entonces él ya tiene aquí 2 familias deportivas, la de los canoeros más los de los freedivers. Es muy cierto, es muy cierto. Y además de eso, Alejandro es un chef, un cocinero con mucho talento y que cocina ahí en Cozumel y que tiene planificado en el futuro de tener su propio restaurante. Que estaremos muy atentos para cuando abra su propio restaurante porque tenemos hambre. Porque tenemos hambre. Sí. Siempre tenemos hambre con buena comida. Así es. Entonces le deseamos el mejor de los éxitos a Alejandro en esta bajada y con él estaríamos cerrando el día de hoy la competencia. Sí, fue un día muy interesante con muchas tarjetas blancas, varios récords nacional, pero también tuvimos un poquito de drama con unas tarjetas rojas, un blackout bastante fuerte para un intento de récord nacional, así que podemos decir que tenemos todas las condiciones para una buena telenovela de apnea. Estoy seguro que los jueces están bastante felices de saber que eso va a ser el último del día. Obviamente no comparten su alegría tan obvio, pero son días largos. Estuvimos
5 horas en el agua cuidando a los apneístas. 5 horas de transmisión también ininterrumpidos. Tuvimos suerte que internet funcionó desde el principio hasta el final. Así es. Así que yo quiero terminar esta live streaming con una tarjeta blanca por Alejandro Chaparro. El tiempo pues está un poquito más largo porque como hubo un apneísta que no salió, había un poquito de tiempo para él. Así que mientras tanto voy a aprovechar para agradecer otra vez los patrocinadores que son Depswish, que es una escuela ubicada en Florida y que da cursos y que ofrece viajes y que sí, organiza viajes en los Springs, en el mar, o sea, si quieren ver manatees o si quieren tomar buenas fotos o cosas así. Dead Swish es la escuela que tienen que ir a ver en Florida. Está ubicado en Palm Springs, en la parte norte de la ciudad. Y pues el otro patrocinador importante es Cressy. Cressy pues es la marca quizás la más importante en el scuba y el apnea. Tienen una cantidad de productos increíble, una distribución en todo el mundo. Y obviamente pues aquí en México. Y pues es el patrocinador también de este evento. Y gracias a ellos pues tenemos muchos premios que regalar para todos los mejores atletas de esta competencia. Sin duda. Acuérdense que tenemos un premio para los ganadores del overall, o sea, la persona que va a hacer el mejor resultado dentro de las 3 disciplinas. También vamos a tener premios por disciplina para los mejores atletas de cada disciplina. Y también tenemos dentro de los principiantes una pequeña competencia de overall donde van a poder ganar un premio también. Y obviamente el 70 Meter Challenge, donde tenemos pues dinero para ganar, lo que está bastante emocionante porque muchos premios. Muchas oportunidades en esta competencia. Sí, aquí pues todos ganamos de todas maneras, mínimo ganamos experiencia. Claro que sí. Y eso es muy importante porque hace rato Jacob nos decía que no era lo mismo hacer un performance que manejar los nervios de la competencia. Y la verdad es que la única forma de manejar esos nervios es compitiendo. Entonces, con práctica todo se mejora, ¿verdad? Entonces, sí, pero hasta yo mismo, ¿no? La primera vez que organicé esta competencia, estaba tan estresado que no podía dormir, me enflacaba, me estresaba, y bueno, hoy en día ya es la 8ª edición, y no voy a decir que no estoy estresado, pero ya sé que fluye mejor, y sale más fácil y hasta el training quizás se dan cuenta que funciona mejor que los años pasados. Así que, pues sí, con tiempo y práctica y repetir, pues todo sale más fácil y mejor. Perfecto, no creo tanto en la perfección. Siempre se puede mejorar cosas, pero ahí vamos. También quiero aprovechar un poquito para hablar de la safety team. Antes que vemos a Alejandro bajar, pero la safety team son 6 personas, todos son instructores. El jefe de seguridad es Rodrigo Salsas, un instructor de Pranamaya. Su asistente es Arturo, instructor y dueño de la escuela Hipoxia. También tenemos a Sara, que es instructora de apnea por la escuela de Amancay. Tenemos a Roge también es un instructor. Aida, que da clases con la escuela Deep Blue, que es su propia escuela. Y para terminar, pues tenemos a Adrien, que es un nuevo instructor y que poco a poco va a empezar a dar clase y a lo mejor lo vamos a ver más y más con Pranamaya.
Entonces tenemos un equipo de safety de muy alta calidad. Si esos safety estaban parte de la competencia, seguro que hacían unos muy buenos números también. Sin duda. Eso es uno de los requisitos que tenemos aquí en Azul Freediving Challenge. Es que cada uno de los safety tenga un nivel fuerte de apnea. O sea, todos mínimo tienen un récord personal de mínimo 40 metros y todos ellos son capaces de hacer un rescate a partir de la profundidad de 30 metros. Impresionante. Cualquier accidente que pasa más profundo que 30 metros, de todas maneras lo vamos a manejar con el contrapeso. O también tenemos la opción de nosotros de usar el Underwater Scooter, que es una máquina que nos permite de ir súper rápido bajo del agua sin ningún esfuerzo. Bueno, ya vamos a regresar un poquito a Alejandro, que ya se está preparando para su bajada y que va a bajar en unos segundos. Aquí les pongo su perfil de nuevo. Y en 10 seconds va a estar abajo. 5, 4, 1, 2, 3, 1, official top. Ahorita tiene 30 segundos para abajo. ¿Puedes decir algo, por favor? Ya, Alejandro ya está abajo haciendo su bajada. Están sus amigos aquí cerca para cochearlo, ayudarlo, tomar un video. 25 metros sin aletas. Vamos por 25 metros sin aletas. Vamos, Patricia. Podemos echar porras a su hijo Alejandro. Ahí estamos. Ya está al punto de llegar. En cuando vemos la cuerda mover, ya sabemos que está. Los safeties van abajo. Ya tocó el fondo. Y ya está empezando a subir. Ahorita va a nadar. No se puede tocar la cuerda. Y vamos nadando. Está abajo del agua desde 1 minuto. Ahí estamos casi por llegar. Último buzo del día. Es la persona con la profundidad menos del día, pero es porque va sin aletas. Ahí está, respirando, respirando, respirando. Uy, ya está un poco cansado en esta. A ver si se quita la máscara. A ver, regresa conmigo. Va a estar bien. Se quitó la máscara. Señal. I'm okay. El protocolo se ve bien, pero yo creo que se tardó demasiado tiempo para hacer su protocolo y dudo que le vamos a dar una tarjeta blanca. Sí tiene el tag, sí llegó al fondo. Felicidades, Alejandro. Ahorita esperamos la decisión de los jueces para ver si el protocolo fue hecho en tiempo o no. Están comparando los relojes. Se tardó 17 segundos para hacer su protocolo y desafortunadamente solo está autorizado de hacerlo dentro de 15 segundos. Así que desafortunadamente le vamos a regalar una tarjeta roja. Pero bueno, fue bueno. Sí llegó al fondo, sí llegó con el tag, se quedó consciente, hizo su protocolo, pero sí se tardó un poquito. Y así hemos llegado a la final de la jornada del día de hoy. Segundo día del Azul Freediving Challenge, 8ª edición. Ok, chicos, ya Alejandro y el resultado está en línea. Ahorita vamos para nosotros. Y así sí, les quiero agradecer a todos para seguirnos en esta edición. Thank you everybody for following us today for the second day of the Azul Freediving Challenge. Lots of emotions. We had 36 divers going down. We have a bunch of underwater, national records. We had
a lot of PBs, a lot of a lot of big smiles, a lot of joy, but also some dramas with some people that wanted to do dives that were not able to do. So tomorrow is the last day of the competition, and tomorrow where we're going to be able to see a little bit who's doing what. So during the day, we're going to try to calculate a little bit and let you know who might win all the disciplines, who might win the overall. So tomorrow is probably going to be the most exciting day. All the athletes already did the announcements for tomorrow. So we're going to announce the starting list on social medias. You should have it ready in a couple of hours, maybe a little bit more. And stay tuned and see you tomorrow, guys, at the same time. See you. Thank you, See you Alejandra. tomorrow. Thank you, Jorge. Ustedes son los mejores. Bye. Bye Bye-bye. bye.